development and implementation of child care program for the children whose mothers are in lawful custody. Members of the National Assembly keep streaming into the chambers this morning to ensure that at least 50 members are in the chambers this morning to allow the House commence business. Pursuant to the provisions of Standing Orders number 42A, subsection 5, members of the National Assembly will be asking questions for reply before various departmental committees. Member for Laisamis, Honorable Joseph Lekuton, will be asking the Cabinet Secretary for Interior as well as National Administration to provide details on the circumstances surrounding an incident that occurred on the April 2nd, the year is 2022, where, according to the Member of Parliament, 2 chiefs and 4 other residents were killed by bandits in Moto Gela area in Logologo location, and 2 Land Cruisers belonging to the residents burnt while in the process of recovering livestock that had been raided by bandits from the neighboring constituency. The Member of Parliament for Laisamis will also be seeking to understand from the Ministry what steps the government has taken, and this is to ensure that the culprits of the heinous act are apprehended and that the vehicle which is believed to have ferried the bandits to the scene is detained. In this category of question, the Honourable Member will also be seeking to understand what measures, if any, has the Ministry put in place to compensate families of the 2 fallen chiefs who were killed while in the line of duty. Questions by Honourable Member for Laisamis will be replied before the Departmental Committee on Matters Administration and Internal Security. The Honourable Member for Igembe North, Honourable Taitumu Manaiba, will be asking the Cabinet Secretary for Matters Tourism, Wildlife and Heritage to provide details on the measures being taken by the government, and this is to restrain marauding elephants in Igembe North from attacking locals and destroying crops as well as property. When the residents who have incurred losses arising from the destruction of property and crops, including loss of lives, will be compensated. And the Honourable Member for Igembe North will finally be seeking to have the Ministry explain the long-term measures the government is taking to address the recurring menace of human-wildlife conflict in Igembe North. These questions directed to the Cabinet Secretary for Matters Tourism and Wildlife as well as Matters Heritage will be replied before the Departmental Committee on Matters Wildlife and Tourism. Member for Sirisia, Honourable John Waluke, will be asking the Cabinet Secretary for Matters Health that, considering the claims made by the National Health Insurance Fund, NHIF, for renal dialysis are in excesses of Kenya shillings 8 billion shillings annually, could the Cabinet Secretary urgently consider reviewing the NHIF cover to include funding for kidney transplants and purchase of anti-rejection drugs which enable patients suffering from acute kidney failures to return to living normal lives, as well as cutting down the huge claims for dialysis. The questions directed to Honourable Susan Nakumicha will be replied by the Departmental Committee on Matters Health. The Honourable Amina Mnyazi is the Honourable Member for Malindi, who will be directing her questions to the National Lands Commission. Could the Commission provide a status report regarding the compensation of land that was acquired for Phase 1 as well as Phase 2 for the expansion of the Malindi International Airport, detailing the expected timeline for the conclusion of the compensation? Questions by Honourable Member for Malindi will be replied before the Departmental Committee on Matters Lands. Honourable Kasim Tendaza is the Honourable Member for Matuga, who will be directing questions. Order, members. We will ring the bell again for 5 minutes. There is a further directive from the National Assembly this morning with the Speaker directing that the quorum bell
is rung again for a further 5 minutes. And this is owing to the fact that there's no quorum present. And that gives the Speaker powers under the standing orders of the House to provide for the first 10 minutes to give members of Parliament time to make their way into the chamber, and a further 5 minutes to say if that particular number required will be raised for the House to commence business. The Honorable Kasim Tandaza is the Member of Parliament for Matuga constituency, and Honorable Kasim will be directing his questions to the Cabinet Secretary for Labour and Social Protection. And in this category, the Honorable Member will be seeking to have the Cabinet Secretary provide a list of all beneficiaries under the Persons with Severe Disabilities cash transfer in each sub-location in Matuga as well as Shimba Hills sub-counties. Honorable Tandaza. Order members, I order that the ringing of the bell be stopped. We have the requisite numbers, so we will bring the House to order. Order number 1. Order number 1, administration of oath. Order number 2, communication from the chair. Order number 3, messages. Order number 4, petitions. Order number 5, papers. Majority Leader. Honorable Speaker, I beg to lay the following papers on the table of the House today, Wednesday, March 15, 2023. 1, the board report on projects, proposals, approvals, disbursement status, and restrictions imposed on constituency account for the second quarter of 2022-2023 financial year from 1st October 2022 to 31st December 2022. 2, reports of the Auditor General and financial statements in respect of the following institutions for the year ended 30th June 2021 and the certificates thereon. 1, Olesos Technical Training Institute. 2, Kaelo Technical and Vocational College. 3, Chester Teachers Training College. 4, Kerio Valley Development Authority. 5, Ewasonyiro North River Basin Development Authority. 6, Kenya Cultural Center. 7, National Employment Authority. 8, Micro and Small Enterprises Authority. 9, Lapset Corridor Development Authority. 10, Kamukunji Technical and Vocational College. 11, Central Rift Valley Waterworks Development Agency. 12, Muranga University of Technology. 13, Kenyatta National Hospital. 14, National Cancer Institute of Kenya. And 15, Agriculture and Food Authority. And thirdly, Madam Speaker, reports of the Auditor General and financial statements of NGCDF in respect of the following constituencies for the year ended 30th June 2021 and the certificates thereon. 1, Sikor constituency. 2, Ikembe Central. 3, Mkwen. 4, Turkana South. 5, Kapenguria. 6, Tarbo. And finally, 7, South Imenti. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Chair Budget and Appropriation Committee. I will allow him later in the course of the sitting to lay the papers. Next order. Order number 6, notices of motion. There will be a notice of motion still by the Chair Budget and Appropriations Committee. Will still be allowed later in the course of the sitting. Next order. Order number 7, questions and statements.
The first question, question number 24, by the member for Laisamis, Honorable Joseph Lekuton. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. I'd like to ask question number 4 to the Ministry of Interior. Please use the working microphone next to you. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I'd like to ask the question to the Minister of Interior, Cabinet Secretary to Interior and National Administration. 1, could the Cabinet Secretary provide detail on the circumstances surrounding an incident that occurred on April 2nd, 2022, where 2 chiefs and 4 other residents were killed by bandits in Motogela area in Logologo location, and 2 land cruisers belonging to the residents burnt while in the process of recovering livestock that had been raided by bandits from the neighboring constituency. 2, what steps has the government taken to ensure that the culprits of the heinous acts are apprehended and that the vehicle which is believed to have ferried the bandits to the crime scene is detained? 3, what measures, if any, the ministry has put in place to compensate the families of the 2 fallen chiefs who were killed in the line of duty? 4, could the Cabinet Secretary explain the measures that the government is putting in place to avert such incidences from recurring, considering that the residents of a Logologo location can no longer defend themselves from banditry after the Kenya police reservists in the area were disarmed and withdrawn? This question will be replied before the committee, the Departmental Committee on Administration and Internal Security. The next question will be by the member for Igembe North, Honorable Taitumu Naiba. Thank you, Madam Speaker. I arise to ask this question to the Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage. Could the Cabinet Secretary provide details on the measures being taken by the government to restrain marauding elephants in Igembe North from attacking locals and destroy crops and property? State when residents who have incurred losses arising from the destruction of property and crops between the month of January and February this year will be compensated, particularly the residents of Malaene, Nginyo, Donyubarikoi, Kuka, and the Lodhaya villages of Ndoleli and Amwadi ones in Mutuat sub-county of Igembe North constituency. Could you explain the long-term measures the government is taking to address the recurring menace of human-wildlife conflict in Igembe North? Thank you. To be replied before the Departmental Committee on Tourism and Wildlife. Next question will be by the member for Sirisia, Honorable John Waluke. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I rise to ask question number 041 of 2023 to the Cabinet Secretary for Health. Considering claims made to the National Health Insurance Fund, NHIF, for dialysis are in the excess of 8 billion Kenya shillings annually, could the Cabinet Secretary urgently consider reviewing the NHIF cover to include funding for kidney transplant and purchase of and rejection drugs, which enable patients suffering from and kidney failure to return to living normal lives, as well as cutting down on the huge claim for the dialysis? Thank you, Madam Speaker. Thank you. To be replied before the Departmental Committee on Health. Question number 42 by the member for Malindi, Honorable Amina Mnyazi.
Thank you, Madam Speaker. I rise to ask question 42, and the question to National Lands Commission. Could the Commission provide a status report regarding compensation for the land that was acquired for Phase 1 and Phase 2 of the expansion of the Malindi International Airport, detailing the expected timeline for conclusion of the compensation? Thank you. To be replied before the Departmental Committee on Lands. And the final question, question number 43, by the member for Matuga, Honorable Kasim Tandaza. Thank you, Madam Speaker. I rise to ask question 043 of 2023. 1, could the Cabinet Secretary provide a list of all beneficiaries under the Persons with Severe Disabilities Cash Transfer Program in each sub-location in Matuga and Shimba Hill sub-counties? 2, when shall the ministry enroll fresh persons with severe disabilities into the said program, particularly those from Matuga constituency, in order to enable them to benefit from it? 3, could the Cabinet Secretary provide the status of when payments will be made to verified beneficiaries under the program, especially those from Matuga constituency? Thank you, Madam Speaker. Thank you. To be replied before the Departmental Committee on Social Protection. Next order. Order number 8, motion, policy formulation on implementation and enhancement of EPZ programs in the country. Honorable members, this motion has a balance of 25 minutes. The honorable member for Nakuru County was on her feet, Honorable Lisa Chelule. If she's in the house, she has a balance of 8 minutes. If not, she forfeits the 8 minutes. The next chance, if you have spoken to the motion, please don't speak twice to this motion. If you have, let the House know. Honorable Charles Onchoke from Bonchari, you have spoken to the motion. Honorable Julius Ruto from Keses, not interested in them. I would ask that if you're interested in this specific motion, put an intervention so that you're able to tell. Honorable Emmanuel Wangwe from Navaholo. Thank you, Honorable Speaker. And Honorable Speaker, I confirm that I have not spoken on this motion. First and foremost, allow me to thank the Honorable Beatrice Elachi for thinking for the wider Kenya. Honorable Speaker, the issue of EPZ is not just an issue of addressing the industrialization per se, but it's an issue of addressing both the manpower and the industry, Honorable Speaker. Looking at the motion, the way it is structured, it's really giving us a long history dating back to 1990 when the EPZ was first established. Honorable Speaker, the primary agenda that the government then thought of the country was to look at what was happening in terms of the small-scale entrepreneurs who are weaving some baskets. How could they get it into the market? The issue of AGOA in Kenya vis-a-vis the American market. Honorable Speaker, is what made of the issue of EPZ. And when you look at how most countries, especially, Honorable Speaker, the countries like China, they really rely on very small industries. Having paid a visit to one of their industries, Honorable Speaker, you find that very small production units end up giving a lot of units per square meter of a facility. Therefore, Honorable Speaker, EPZ is the way to go. EPZ is not just that factory, but look at the replica, the effect it has to the community, Honorable Speaker, beginning from the feedstock, the agriculture. It means we are going to employ more farmers, and farmers are going to have the effect in terms of employing our youth in the farms, having those people, the transporters will have to gain for transporting the farm input into the factory. And Honorable Speaker, our technical skilled laborers from the technical institutions which are coming up in various constituencies, including mine, will have to benefit from this facility, Honorable Speaker. Therefore, if the policy, the way the motion is structured, is put into use, is really implemented, Honorable Elachi is addressing what is very mega for this country. Our youth are languishing. Our youth need to be supported in terms of employment, and our youth need to be taken care of so that they make the good nation that we want to have in future.
Therefore, Honorable Speaker, this is a wonderful motion. This is a good motion, good enough for the time, so that we support. Let's have the policy. Let's protect our manufacturing. The markets are there. How about the quality? Honorable Speaker, last week I had the privilege of sitting with one of the farming organizations in this country to look at why are we not exporting our meat out of this country. But the issue is, how do we export meat, Honorable Speaker, whose quality is not competitive enough? We must support agriculture in terms of having a good center like the Bashuma center in Mombasa, which was supposed, Honorable Speaker, to support or give the quality of the meat that is good enough to compete with other countries. So, Honorable Speaker, when we come to the production of what comes out of the EPZ, it's not just only the issue of clothing. EPZ could have a wide variety of productions. Therefore, Honorable Speaker, let us support, we all support this motion, considering that the times now is an issue of competing nation against nation. Honorable Speaker, what is the end result of having an EPZ to export our produce out of this country? Today, Honorable Speaker, the exchange rate is at 140 or 137, 138, 139. Should we have more export? It means the balance of payment is going to settle. It means we are going to gain our forex. It means we are going to lower the rate at which Kenya is going to exchange with the American dollars. Therefore, Honorable Speaker, the replica is, when we have this in place, definitely we are going to have a better Kenya, which is going to be full of progress, and our country is going to compete globally. Remember, Honorable Speaker, Kenya is a very strategic partner to the European nations, to the Asian tigers. We must support our country so that we leverage and allow other countries to compete with us. If we don't, Honorable Speaker, wake up at this moment or this time, it means our neighborhood, Honorable Speaker, will simply take up the mantle. We will now drag behind. Therefore, it's important, and we must thank Honorable Elachi for doing this kind of thought on our behalf. We have to support this motion and ask Honorable Speaker, I'm happy the Deputy Leader of Majority is here. This is a good motion for the government of the day, so that we help you to have this in place and give our youth employment, support our farmers, support the country to stabilize the forex, and we move forward as a country. Thank you, Honorable Speaker, and I support. Thank you, Honorable Wangwe. Member for Mosop, Honorable Abraham Kira. He has already spoken to this motion. You have already spoken to this motion, Honorable Member. Member for Matuga, Honorable Kasim Tandaza. Asante, Mheshimiwa Spika. Hili swala la kuweza kutengeneza sehemu hususan za kuzalisha ili tuweze kutoa hizi bidhaa ziende nje nchi za ugaibuni ni swala ambalo tumekuwa nalo kwa muda mrefu. Tumekuwa nalo likiwa linajaribiwa, na nasema kujaribiwa kwa sababu ijapokuwa tuko na taasisi mbalimbali za kushughulikia swala la kutengeneza bidhaa kwa minajili ya kupeleka nje, mpaka sasa swala hili halijafaulu. Kwa hivyo imefika wakati Mheshimiwa Elachi kuleta huo mswada. Mbali na kumpongeza, pia tufikirie kwa nini zile taasisi ambazo zipo kwa sasa hazijatimiza lile lengo. Na hii inatokana na kwamba kuanzia sisi tunaotengeneza sheria, naona hatujatengeneza sheria ambazo pia zingeweza kusaidia kuona kwamba jambo hili linafanyika vizuri. Kwa mfano, kule kwetu Kwale kwa hivi sasa ndio kunachimbwa madini, na nakubaliana na mnenaji aliyetangulia kwamba hili sio swala la nguo peke yake, ni swala la kuona ni vipi rasilimali zetu zile ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia nazo zinaweza kusaidia hii nchi, zinaweza kusaidia serikali kuleta fedha za kigeni, zinaweza kusaidia vijana wetu kupata ajira. Kule Kwale saa hizi tunachimba madini, ambayo madini haya inasemekana kitaalamu yanapatikana hapa Kenya kwa wingi na ni madini yaliyo na thamani. Lakini la kushangaza ni kwamba madini haya yanachimbwa, yanahesabiwa ni kama mchanga, yanawekwa kwa makonteina, yanapelekwa pale bandarini na kusafirishwa nje. Sioni ni kitu gani ambacho kingehitajika zaidi
ya kuhakikisha kwamba madini haya yanaweza kuwekewa kiwanda, kwa sababu sisi hatuna matumaizi ya haya madini ambayo yanachimbwa pale. Moja kwa moja yanatumika katika nchi za ng'ambo. Kwa hivyo ni katika ile ambayo ingeingia kwamba tungeweza kuipeleka. Lakini kwa nini tunapeleka madini yetu ama rasilimali yetu ikiwa bado haijatengenezwa? Hizi mswada huu ukishapitishwa na serikali kuitia maanani, na najua itafanya hivyo, ni kuhakikisha kwamba rasilimali zetu ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia nazo tunaweza kuzitengenezea viwanda, ziweze kuboreshwa, tuweze kupata ajira na tuweze kupata thamani zaidi ya zile ambazo zinahitajika. Kuna swala ambalo pia linatumaisha ya kwamba endapo tutafanya hivyo na kuleta hizi thamani katika nchi yetu, moja kwa moja lazima kuwe na viegezo ambavyo vitaweza kusaidia kufanyika hili. Tunajiuliza kwa nini wengi waliokuwa wana viwanda hapa, mbali na kuwa hawakuwa hata katika hizo sehemu ambazo tunatarajia ziweze kupewa na mkazo ya kutengeneza kwa minajili ya kupeleka nje, wanahama katika nchi hii yetu, labda na kufikiria kuwekeza sehemu nyingine. Hii inatokana na ile miundo msingi ambayo tuko nayo, kwamba wakati wowote ambapo tunataka kuweka sehemu kama hizi, basi wale tuseme mabwenyenye ama wakora hujiingiza pale, kwa sababu wao hujua kwa mapema kwamba sehemu fulani labda serikali inanuia kuifanya sehemu ambayo itakuwa ikizalisha na kupeleka nje. Basi maswala ya mabwenyenye wanaingia, wanaanza kunyakua zile ardhi, inakuwa vigumu kuweza kupata hizi ardhi kwa urahisi ili viwanda hivi vitengenezwe. Alafu endapo ile nafasi inapatikana, kuna swala zima la energy ya stima ambalo linahitajika, kwa sababu tukizungumzia mambo ya kutengeneza vitu, moja kwa moja lazima kuwe stima itatumika pale ama mafuta yatatumika. Kwa hivi sasa tunajua kwamba katika nchi yetu ya Kenya stima ama mafuta yako bei juu. Kwa hivyo wakati tunazungumzia swala hili na kuona kwamba tungetaka tuwe nazo, moja kwa moja inabidi serikali iangalie swala zima la kuona ni vipi stima ama mafuta itaweza kuwa hali ya bei ambapo mwekezaji akishaweza kutengeneza hizi bidhaa zitakuwa kwa bei ambayo itakuwa inauzwa kule nje kwa bei nafuu, na ile hali iwe pia ni bidhaa imara. Kwa sababu hivi sasa mengi ambayo yangetaka kufanyika, utakuta kwamba kwa sababu ya hali ya gharama ya hivi za stima na mafuta, moja kwa moja bei inakuwa juu, na hilo linafanyisha kuuza nje inakuwa vigumu. Lakini endapo tutaweza kuregesha, na imani serikali iliyopo sasa iko na miundo msingi na mikakati ya kuona bei ya stima inarudi chini na ya mafuta inarudi chini, basi itasaidia kuona kwamba ni vipi mswada huu hautabakia tu katika hili bunge kuizungumzia na kuupitisha, lakini itaweza kutekelezeka ili watu wetu waweze kupata ajira. Tukizungumzia swala la viwanda kwa minajili ya kupeleka nchi za ng'ambo, tujue kwamba kuna vijana wengi ambao wana maono na wameweza kuvumbua vitu tofauti tofauti. Nakumbuka kinyume kulikuwa na taratibu za kuona kwamba wale wanaoweza kuvumbua wanawekwa mahali fulani ili waweze kujiendeleza, waweze kupata mawazo zaidi na waweze kusaidika. Lakini mbali na hapo hakuja kuwa na hatua zozote za kuona ni vipi wale wanao na akili na uwezo wa kuvumbua vitu wanaweza kusaidiwa na serikali, ama ni mikakati gani ambayo serikali inaweza kuweka kuwashikanisha na watu binafsi ili waweze kutekeleza na kuunda kwa wingi ili waweze kuuza masoko ya nje. Na nazungumzia kama vile ambavyo saa hizi tunanunua simu za mkononi. Hili ni jambo na imani lilianzishwa na mtu mmoja ama watu kidogo, lakini serikali zinazohusika kule nchi za nje waliweza kuwasaidia na kuweka mahali na kuwapatia hifadhi na kuwapatia vitu ambavyo wanahitaji kuona kwamba wanaweza kutengeneza, na hatimaye saa hizi kila mtu ananunua simu ya mkononi
ambayo moja kwa moja inanufaisha kule zinakotengenezwa. Hapa kwetu kuna vijana ambao wameweza kuvumbua ni vipi wanaweza kuendesha gari wakitumia maji, ni vipi wanaweza kutoa mwangaza wakitumia moshi, lakini mpaka sasa hatuna hatua zozote ambazo serikali imeweza kuchukua. Na katika hilo basi limeleta tatizo kubwa la ajira, na ile hali rasilimali tuko nazo, akili tuko nazo, lakini hatuja kuwa na msimamo fulani na miundombinu ambayo inaweza kutusaidia. Kwa hivyo, Mheshimiwa Spika, huu mswada ni wa kuzingatia, na ni ombi langu kwamba usibakie mswada, lakini uweze kuambatanishwa na sheria ambayo tutaona kweli hizi sehemu ambazo zinaweza kuzalisha kwa kupeleka nje ziweze kudumishwa. Saa hizi kama mwenzangu alivyonena ni kwamba tuna tatizo kubwa la sarafu za kigeni, na hili ni kwa sababu hatuna kitu chochote cha maana ambacho tunauza katika nchi za nje. Wakati huna kitu chochote ambacho unauza katika nchi za nje, ni wewe tu ndiye ambao unanunua kutoka nchi za nje, basi inamaanisha kile kidogo ulichonacho katika sarafu za kigeni ndio kinachotumika. Hii ni hali ambayo ikiendelea namna hiyo, basi moja kwa moja itafika wakati Kenya nchi nzima kwa ujumla hatutaweza kujisimamia hata kwa zile bidhaa ambazo tunazihitaji kwa kila siku, kwa sababu hatuna chochote ambacho tunatuma nje ili iweze kutuletea sarafu za kigeni. Mheshimiwa Spika, nakushukuru na naunga mkono mswada huu 100%. Asante. Thank you, Member for Matuga. This motion has run out of time, and I will now give the opportunity to the Honorable Member for Dagoretti North, the mover, to reply. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, first, I just want to start thanking you for seconding the motion and thanking every member who has spoken on this motion. Madam Speaker, this motion is going to turn around the situations that we have in our country. And Madam Speaker, I'm following it up with an amendment that I'm putting up in the Act so that we are able to see many young people, and not just within Kitengela, but Madam Speaker, we need to spread. I want to appreciate the CS Trade, who has started opening up different zones of EPZs, and to encourage even women that when we are coming up with putting up the shades and all that is needed, it is important for us to join in and make sure they tender to be part of this process, because 80% of those who work within these factories, Madam Speaker, are women. We find that many, many young people also need to be encouraged to join in. EPZs are not just issues of exporting clothes, but as Mheshimiwa Tandaza has said, it is across all our resources, and therefore we have to also protect our zones that have different minerals. We are talking about debt, Madam Speaker, and this is part of what we need to think. You bring in more employment under EPZ, you caution your dollar, you caution your shilling. Madam Speaker, today when you look at the country, I know there's a lot that is needed, and I know this house, this August House, is a house that is going to change. The National Assembly at the moment is standing firm. I think we are doing better even than the Senate in terms of just looking at the country and trying to push what can support the country on this high cost of living. Therefore, with those many remarks that I have received, I've taken them down, and indeed I will include them, especially when we are coming now to review the Act. And I just want to say it is important to also enhance our local investors. Many of these EPZs, Madam Speaker, are run by international investors, but we have a few local investors who are really trying, and we must also come in to protect. Yesterday we talked about debt, and we said we must return the bill, the act of Jude Jomo in cautioning banks and putting up a capping in rates, how they are escalating. And this is part of what can help build up
this, and knowing that Kenya is a hub that everyone is looking at. When you look at the other countries across us, Madam Speaker, you can see many challenges. But I know, and when I saw yesterday again a rain that rained in Mozambique, in Madagascar, in Malawi, and I see how it has just taken people, you realize Kenya has to stand, and we need to pray that indeed we are going to be part of that process of building the other nations that are going through a lot. And so these EPZs are critical to enhance our economy, critical to enhance employment, but more critically to ensure that young people are able to have something on the table. With those few remarks, Madam Speaker, I beg to reply. Thank you. I will now put order members. I will now put the question that aware that the Export Processing Zones EPZ Authority in Kenya was established in 1990 to promote and facilitate export-oriented investments programs and create incentives for export-oriented production in areas designated as export processing zones. Further aware that the authority is charged with the responsibility of regulating and administering approved activities within the export processing zones to ensure compliance, among others, noting that the program anchors on Kenya's Vision 2030, the country's economic blueprint with regard to becoming an industrialized and upper middle income country, further noting that EPZ provides an attractive investment opportunity for export-oriented business ventures in the country, acknowledging that the program is a source of direct and indirect employment to more than 60,000 Kenyans, concerned that currently the program is facing a myriad of challenges, including inadequate funding, prohibitive costs of accessing business loans, high costs of production, shrinking export markets due to effects of the COVID-19 pandemic, inadequate supplies of raw materials, water and power for agro-processing companies, amongst others, further concerned that there is need to revamp the said program to improve its performance through increased funding to aid, for instance, in setting up excellence centers in some parts of the country, expediting on negotiations for market access, especially to the East African Community, EAC, including trade negotiations between Kenya and other countries on diversification of products eligible under the African Growth and Opportunity Act, AGOA, employee training and retention, provision of reliable supply of raw materials for agro-processing companies, improvement of infrastructure to enhance steady supply of water and power, and provision of affordable access to credit facilities, amongst others. This House resolves that the national government, through the Ministry of Trade, Investment and Industry, develops a policy whose core objective would be to, among others, address the challenges currently faced by the EPZ, with a specific focus on implementing EPZ programs to enhance performance and enable retention of investors across the country, to enhance economic sustainability and allow companies to pursue businesses locally through the 20% waiver to enable them earn a living. As many as are of that opinion say aye. As many as are of a contrary opinion say nay. The ayes have it. Shughuli ya 9, hoja kupinga marufuku uzungumziaji, ushapishaji na usambazaji wa taarifa zinazokusa mahusiano ya jinsia moja. Order members, before we go to the next motion, we will interrupt, like I had said earlier, to allow the chairman, Budget and Appropriation Committee, to go back to order number 5, lay the paper, and after that, move the notice of motion under order number 6. Honorable Dende Nyoro. Thank you very much, Madam Speaker. Honorable Speaker, I beg to lay the following paper on the table of the House today, Wednesday, 15th March 2023, the report of the Budget and Appropriations Committee
on the budget policy statement, BPS, for the financial year 2023-2024, and the medium term and the compendium of the departmental committee report on the 2023 BPS. Thank you, Honorable Chair. The paper be laid. Just lay the paper on Abudende. Proceed to order number 6 and move the notice of motion. Thank you very much, Honorable Speaker. Notice of motion, consideration of the budget policy statement for the financial year 2023-2024 and the medium term. That this House adopts the report of the Budget and Appropriations Committee on the budget policy statement, that is BPS, for the financial year 2023-2024, and a compendium of departmental committee reports on the 2023 BPS, laid on the table of the House on Wednesday, 15th March 2023, and pursuant to the provisions of Section 25(7) of the Public Finance Management Act of 2022, and Standing Orders 232, 9, and 10A, approves the budget policy statement, that is BPS, for the financial year 2023-2024. B, approves the ceilings of the financial year 2023-2024 budget as contained in the first schedule of the report, and C, make the policy and financial resolutions contained in the report. Thank you very much, Madam Speaker. Thank you, Chair. We will now go to order number 9. Mdhamini au mtoa hoja wa hoja hii, Mheshimiwa Wanyali, Mheshimiwa Mohamed Ali. Shukran sana Mheshimiwa Spika. Naomba kutoa hoja ya kupiga marufuku uzungumziaji, uchapishaji na usambazaji wa taarifa zinazokuza mahusiano ya jinsia moja. Kwamba tukifahamu kuwa familia ndiyo kiungo cha msingi cha jamii na kutambua kwamba utamaduni wa Kiafrika unathamani sana asasi ya ndoa ambayo inahakikisha kuendelea kwa binadamu kupitia uzazi, tukizingatia ukweli kwamba ibara ya 45(2) ya katiba inaeleza kuwa kila mtu mzima ana haki ya kufunga ndoa na mtu wa jinsia tofauti kwa msingi wa hiari baina ya wahusika. Tukitambua pia kwamba kifungu cha 162 cha kanuni ya adhabu kinamtia hatiani yeyote ambaye anashiriki tendo la ngono lisilo la kawaida na mtu yoyote kinyume na utaratibu wa asili. Tukizingatia kuwa mahusiano na ndoa za jinsia moja na ngono inayotokana na mahusiano haya ni kinyume na utaratibu wa asili. Tukisikitika kwamba kumekuwa na ongezeko la mahusiano ya jinsia moja nchini Kenya kutokana na usambazaji wa vitabu na machapisho yanayokuza upotovu huo. Tukitambua kwamba uchapishaji na usambazaji wa nyenzo zinazohusu mahusiano ya jinsia moja katika machapisho na vyombo vya habari una athari kali kwa maadili ya jamii kuhusu mwelekeo wa kijinsia. Tukimaizi kwamba kuna haja ya kutekeleza sheria ili kulinda na kuhifadhi maadili ya mahusiano ya jinsia tofauti katika taifa, tukifahamu kwamba hakuna uwezekano wa kuzaa kutokana na mahusiano na ndoa za jinsia moja. Tukihofia kwamba kuongezeka kwa mahusiano na ndoa za jinsia moja kunaitia jamii ya wanadamu nchini katika hatari ya kutoweka. Bunge hili hivyo basi linaazimia kwamba serikali ipige marufuku mara moja uzungumziaji, uchapishaji na usambazaji wa taarifa zinazokuza mahusiano ya jinsia moja nchini na kuweka mikakati ya kudhibiti maudhui hayo kwa mujibu wa ibara ya 45(2) ya katiba na kifungu cha 162 cha sheria ya adhabu ili kukinga jamii hasa watoto na vijana dhidi ya kufikiwa na mielekeo potovu
ya mapenzi na ndoa ya jinsia moja. Mheshimiwa Spika, labda nikianza kulizungumzia hoja hili, ni wazi kwamba mengi yamekuwa yakisemwa katika vyombo vya habari na tumeona matukio mbalimbali humu nchini. Mheshimiwa wa Nyali, tafadhali lazima uweze kuwasilisha rasmi. Mheshimiwa Spika, ninawasilisha rasmi hoja hii. Shukran sana Mheshimiwa Spika. Kama nilivyotangulia kusema Mheshimiwa Spika, ni kwamba kumekuwa na taarifa zimekuwa zikichapishwa na ongezeko pia ya tabia potovu ya kwenda kinyume na maumbile nchini Kenya imeanza kukita mizizi, na sisi kama viongozi ni majukumu yetu kusimama na kupinga maovu ambayo hayuko katika dini, hayuko katika utamaduni wetu, asili zetu. Ni jambo geni linalojaribu kuletwa na watu kutoka mataifa ya nje ili kuharibu bara la Afrika. Na hapa Kenya mjadala umetajwa sana mara kwa mara, vyombo vya habari vimekuwa zikizungumzia, kwa lugha ya Kimombo wanaita LGBTQ. Lakini mimi nataka kusema ya kwamba kwa ufupi, kwa lugha ya taifa, tunapinga watu wanaoenda kinyume na maumbile, yaani mashoga na masagaji. Mashoga ni wale wanajamiana wanaume kwa wanaume, na wasagaji ni wale wanajamiana wanawake kwa wanawake, almaarufu kwa lugha ya Kimombo lesbian. Hebu tuanze na utamaduni. Mheshimiwa Spika, utamaduni wetu haukubali. Kabla nifikie katika dini, nitasema utamaduni wetu wa Kiafrika, asili zetu hazikubali. Hii ni tabia hata mnyama hayawani yafanyi. Mnyama mwenye sura mbovu zaidi, fisi, hana tabia ya kama ya binadamu ambao wanafanya hivi sasa. Wanyama ambao tunaona kama hayawani hawafanyi yale ambao binadamu wameanza kufanya hivi sasa. Na hii inatokana na utumwa, jinsi ambavyo waliingia hapa nchini, wakaleta utumwa, wakaanza kudharau wa Afrika, wakaanza kuwatesa, wakaanza kuwafunza tabia zao za kijamii zao, fikra zao, kiasi cha kwamba imefika mahala hata ambapo Muafrika leo akisimama hapendi ngozi yake, rangi ya ngozi yake. Muafrika akisimama hajipendi. Wengine watatumia dawa kuongeza viungo mbalimbali mwilini, wengine watatumia dawa kuhakikisha ni weupe, wengine watakaanga nywele kuhakikisha ya kwamba wanakaribia hawa wazungu. Lakini hawa wazungu ndio wanajaribu kuharibu dunia kwa kuleta tabia ambayo hata Mwenyezi Mungu haitaki. Wacha nirudi katika dini, maana wanasema ni world order wanataka kuleta, wanataka kuangamiza. Hawa ni watu hawaamini Mwenyezi Mungu yuko. Hawa ni watu wanaamini sayansi. Eti watu wanaokuambia kwamba dunia vile inavyosonga mbele, vile mambo yanavyotokea ni sayansi na wala sio Mwenyezi Mungu. Nitaanza hoja hii yangu kwa kuenda katika vitabu vitakatifu. Nitaanza na Quran ili tuweze kusawazisha haya mambo, maana vile yanavyokuja tusipokuwa makini kama viongozi, basi tutaweza kuharibu, tutapunguza uzazi. Kenya itakuwa haina watoto, Kenya itakuwa haina nguvu kazi, Kenya italaaniwa, Mungu atatuadhibu kwa sababu ya kuenda kinyume na maumbile. Ukiangalia Quran Al-Nisa juzuu ya 4 aya ya 16 inasema, na wale wanaume wawili wanaofanya uchafu, yaani wale wanaume kwa wanaume miongoni mwenyu, waadhibuni wote wawili. Hilo ni neno la Mungu, waadhibuni wote wawili, watakaotubu watasamehewa. Ukienda pia katika juzuu ya 12 aya ya 82 inasema, basi ilipofika amri yetu tulifanya ardhi hiyo iwe juu chini, juu yake kuwa chini yake, na tukawateremshia mvua ya changarawe za udongo ngumu wa motoni uliokamatana, changarawe zilizotiwa alama kwa Mola wako,
kila moja kuwa ya mtu fulani, na adhabu hii haiko mbali na madhalimu. Hii ni adhabu iliyotokea miaka ya nyuma kwa wale ambao nitawaregesha katika kitabu cha Biblia, mambo ya Sodoma na Gomora, vile ambavyo hawa watu waliweza kuangamizwa na Mwenyezi Mungu kwa kuenda kinyume na dini, kuenda kinyume na maadili. Kwa wanaosoma Biblia, kumbuka leo nimebeba Qurani na Biblia ndani ya hii bunge ili iwe kielelezo, tusiongozwe na sheria za binadamu ambazo haziwezi shinda sheria za Mwenyezi Mungu. Kwa wale wanaosoma Biblia, waumini, wale ambao wanaamini mambo ya Mwenyezi Mungu, Biblia iko wazi kabisa. Biblia inazungumzia mambo haya ya uchafu katika dini. Leo labda wale hawasomi watapata fursa ya kujua haya maneno Mheshimiwa Spika na yazungumzia. Ukienda katika Walawi 20:13, kitabu cha Biblia Walawi 20:13, Mwenyezi Mungu anasema nini? Katika 20:13 anasema, kama mwanamume yeyote akilala na mwanamume mwenzake kana kwamba ni mwanamke, basi wote wawili ni lazima wauawe, kwani wamefanya jambo lililo chukizo. Watawajibika kwa umwagikaji wa damu yao wenyewe. Naona kuna mheshimiwa anasema nirudie. Nitarudia, maana haya si maandiko yangu, ni maandiko yake Mwenyezi Mungu. Anasema, kama mwanaume yeyote akilala na mwanaume mwenzake kana kwamba ni mwanamke, basi wote wawili na ni lazima wauawe. Hatutakubali nchi hii ipotozwe na wazungu walioleta dhulma, wanaotembea katika dunia kuleta dhulma. Wamemaliza Uarabuni, sasa wanaingia bara la Afrika, kumaliza bara la Afrika, na wanakuja na neno moja, haki za binadamu. Hakuna haki ya ushoga ya mwanaume kwa mwanaume kupandana. Hakuna haki ya mwanamke na mwanamke kupandana. Hizo si haki za binadamu, hizo ni haki za kishetani. Angalia katika hata vitabu vitakatifu, wanasema kulikuwa na Adamu na Hawa, Adam and Eve. Hakuna mahali imeandikwa kulikuwa Adamu na Steve. Iko mahali katika Biblia imeandikwa Adam and Steve. Hata shetani anayemwogopa Mwenyezi Mungu alipoanza kufanya majaribio, alimwendea Hawa, alimwendea Eve, hakumwendea Adamu. Shetani mwenyewe anajua hilo halikubaliki. Lakini sisi binadamu tunataka kuanza kujifanya sisi tunaweza kupinga dini ya Mwenyezi Mungu. Sisi leo tunaweza kaa katika moja, tutunge sheria ya kupinga. Na ifahamike wazi kwa wale ambao hawajui, huwezi badilisha herufi moja katika Biblia wala Korani. Katika katiba unaweza badilisha, lakini katika neno la Mungu huwezi badilisha herufi, huwezi badilisha sentensi. Haya ni maandiko yake Mwenyezi Mungu. Leo vyombo vya habari vinasaidia kueneza uchafu huu. Leo katika madarasa watoto wetu wanafunzwa, vitabu vinachapishwa. Angalieni nchi jirani ya Tanzania, waziri husika wa elimu amepiga marufuku vitabu mbalimbali ambazo zinatumiwa nchini Tanzania kuleta uchafu huo katika nchi hiyo. Wamepiga marufuku. Sisi hapa Kenya ni kusema hayatuhusu demokrasia. Demokrasia gani hiyo? Demokrasia ya kijambazi. Eti leo katika selebasi watoto wetu wanafunzwa eti mama wawili na mtoto, baba wawili na mtoto. Utakuwaji na baba wawili kama hiyo si ushoga na kama hiyo si usagaji, na mnataka kuchafua watoto wetu ili muangamize kizazi chetu. Mheshimiwa Spika, watu wanaogopa kulizungumzia swala hili kwa sababu watu wengi hususan viongozi wanajua wakimpinga mzungu, wakijaribu kupinga yale ambayo mzungu anasema, mzungu atawanyima visa. Leo nataka niwe mfano, ninyimwe visa leo, kwa sababu mimi Mohamed Ali nitasimama hapa niseme mashoga na wasagaji hatutawaruhusu katika taifa hili. Sisi hatuyuko duniani kutafuta visa. Hatuyuko duniani kutafuta visa ya kuenda Marekani ama kuenda Ulaya ama kuenda mataifa mengine. Tuko hapa duniani kutafuta visa ya kutafuta ufalme wa mbinguni.
Visa ni karatasi tu. Leo tunatembea dunia hii tukitafuta riziki, lakini hatuombi ya dunia, tunaomba ya kesho. Na ya kesho ni lazima tuyatimize hapa kwa kukataa yale ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutukataza. Vitabu tayari zinaenda, na mimi nataka muangalie majirani wetu. Nimesema Tanzania wamepiga marufuku. Angalieni rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ametia sahihi. Amesema kama mnaleta hii kama chambo cha kututega ili mtupe msaada na tukufe na njaa, na ni heri tufe na njaa badali ya kukubali ushoga na usagaji nchini Kenya. Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Uganda, ametia sahihi na amekataa, na hata amesema kama kweli nyinyi mnashinikiza haya mambo yawe, basi tuwaweke hawa mabeberu wawili, wanaume hawa wawili mashoga, wafungiwe katika jela. Wakizaa mtoto basi tutaamini na tutawaachilia. Mheshimiwa Spika, tazama hii picha. Vijidume viwili vinasimama nyuma ya kando ya barabara eti vinapigana busu. Angalia vijikike viwili vinasimama kando, na siku hizi hawana hata haya, hawana aibu, wanachapisha, wanaweka katika mitandao na kusema sijui I'm in love kiatu changu. Hatutakubali hii kama wabunge, hatutakubali kama hii nchi. Hii nchi ina Mungu na ina dini. Wazungu wanakuja na mambo yao, leo wanajiita kiranja wa dunia. Jana nimeona balozi wa Marekani ameweka katika mtandao wa Twitter, amekuwa na kikao na hawa watu wanaojiita LGBTQ na kusema ya kwamba haki zao zitalindwa. Haki za kila Mkenya zitalindwa, lakini haki za kishoga na uchafu, nenda katika mataifa yao. Ni watu wa sayansi, Mungu hayuko, hatuamini Mungu sisi. Ni watu ambao wameleta uchafu duniani. Ni watu ambao hati ni demokrasia hata binadamu kulala na umbwa. Wamefanya mambo ya ajabu ajabu duniani. Leo ukienda mataifa yao, watu wanaogopa kuzaa, sababu hawajawekeza katika familia. Mtu anakuambia amewajua ukizaa hapa nchini una tatizo, hujui utaachia mtoto nani. Ndio maana unaona katika mataifa hayo watu wanaogopa kuzaa. Wakija katika bara la Afrika, wanaona mabadiliko, wanaona dini, wanaona utamaduni, asilia zetu, ukuruba wetu. Mungu amefanya bara la Afrika tajiri, lakini umaskini wa fikra na uongozi umejazwa hapa kwa sababu hatujipendi. Hatukubali yetu kama Waafrika, tunakubali ya wazungu. Mzungu leo akija hapa akishuta, mtasema ni marashi. Akija Mwafrika ni uchafu. Hivyo ndivyo tumejidhalilisha, hivyo ndivyo tumejichukia, na ndio maana sasa wameanza kufikia watoto wetu. Leo tunaona inazungumziwa kila mahala. Serikali ni lazima iwe kali, itoe adhabu kali. Katiba imekataa ya nchi ya Kenya. Hatukubali, katiba imekataa. Biblia na Korani imekataa. Dini zote zimekataa. Yale ambayo yametajwa na mahakama kuu ni makosa, wameteleza. Lakini warekebishe ili Wakenya wawasamehe. Binadamu si mkamilifu, binadamu huteleza. Lakini haya ya kusema Kenya tumeweza kuwapatia nafasi eti hawa wanaokwenda kinyume na maumbile waweze kupewa mwanya, waunde NGO, mashirika yasiyo ya kiserikali, ili waweze kujulikana ni wangapi, waweze kusaidika. Hatuwezi kuwa na mashirika ya mashoga nchini Kenya. Hatuwezi kuwa na mashirika ya wasagaji nchini Kenya. Mashirika yatakokuwa ni mashirika ya kusaidia, ni mashirika yanayogopa Mwenyezi Mungu, ni mashirika yanayoheshimu katiba ya Kenya, na ni mashirika lengo lake kuu ni kuinua taifa hili, wala si kuponza taifa hili. Wale wote
Msije mkafurahi mkajiona mabeberu, mashoga, mwatembea barabarani, iko na athari zake. Na athari za afya nitawaeleza. Na mkumbuke haya yote tunaopitia hivi sasa duniani, hakunyeshi kwa miaka 4, njaa, matatizo ya hapa na pale, bibi na bwana kuteta, bwana kuua bibi, mama kuua watoto, mambo ya ajabu ajabu ambayo hawaja kuwahi kufanyika. Msiseme ni depression. Mungu amekasirika na sisi. Sisi si wacha Mungu tena. Sisi ni waongo, sisi ni wanafiki, sisi hatuombi Mungu, sisi hatuheshimu Mungu. Mambo ya afya inaleta saratani. Wanaita kwa lugha ya kimombo anal cancer, HPV, human papilloma virus. Daktari yuko pale atatuelezea zaidi. Inaleta maradhi yote yanayotokana na ukimwi, mishipa, mwanaume mzima anajinyea kwa sababu hana kontroli, kumeharibika kule. Anapata bawasili, anafura. Daktari yuko pale leo atazungumza Kiswahili, atatusaidia na haya maneno. Amejitayarisha kabisa. Kuna fistula formation, choo ina njia yake, mkojo ina njia yake, unapata njia 3 badala ya 2 Mwenyezi Mungu amekuundia. Asilimia kubwa imejificha. Watolewe. Kenya mkeni, hii nchi isitawaliwe na wadhalimu. Hii nchi itawaliwe na sheria za Mungu na katiba ya Kenya. Naona muda unanipa kisogo, Mheshimiwa Spika, ningelipenda uniongezee, maana hata wanaume wanaofanya tabia hizo wanaita penile trauma. Hawana nguvu tena za kiume. Mheshimiwa Wanyali, najua umeweka taswira sabamba, lakini pia lazima sana pia tumalizie na kupa dakika 2. Asante Mheshimiwa Spika. Asante sana. Asante. Kwa upande wa lesbian wasagaji haina, wanatumia vitu ambazo havitu, mipira sijui zatolewa Ulaya, kisha wauliza mwanaume utanieza. Mimi nitakuweza vipi kama watumia vitu za ajabu ajabu? Fikra zao ni za jike, kuna jike dume na kuna mwanaume bwege. Hormones zao hazifanyi kazi. Mheshimiwa Spika, napendekeza sheria kali itolewe, iwe kabisa inaonyesha kwamba haya yote yakifanyika lazima tuchukue hatua za kisheria kama Uganda na Tanzania. Mheshimiwa Spika, asante kwa hiyo dakika 2, na mimi namalizia hapo, ila atakaye nisaidia kuendesha ili gurudumu ama atakaye afiki kwa lugha ya kimombo secondary, siye mwingine bali ni Mheshimiwa mbunge wa Matuga Kasim Tandaza. Shukran sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Tandaza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa mbunge wa Nyali Mohamed Ali aka Jichopevu. Na kwa leo shekhe wetu ambao umeweza kutusomea aya hususan kutoka Qur'an takatifu, kisha baadaye ukageuka kuwa padri na pia kutuelekeza katika Biblia kwa wale wenzetu wa upande ule mwingine. Nafikiri kufikia hapo nitasema takbir na Bwana asifiwe, kwa sababu umetekeleza hayo yote mawili. Naunga mkono hoja hii ya mheshimiwa kwa sababu pale tulipofikia, tukiangalia katika ile misingi ambayo hutumika kuona kwamba unaweza kuleta jambo la kimaajabu ajabu, jambo lisilofaa, lakini likakubalika, hatimaye tumefika katika kiwango tunaita kiwango cha 3. Kiwango cha kwanza huwa ni kulibwaga. Kwa Kiswahili unasema ni kubwaga lile shuzi. Yaani unalibwaga alafu watu wanaanza kushangaa. Kwa Kizungu inaitwa shock. Hiyo ilishafanyika kutoka kitambo. Kiwango cha pili ni kile baada ya kulibwaga lile shuzi, watu huanza kutamauka, inaitwa outrage. Watu wakaanza kushangaa, vipi huyu naye kaleta jambo hili la kimaajabu ajabu? Vipi mtu anazungumzia swala kama hili ambalo haliwezekani? Lakini huwa ni katika zile taratibu ya kuona kwamba ni wakati gani jambo hili litakubalika. Kisha stage ya 3, nukta ya 3 huwa ni ile tulionayo sasa ya kuanza kulizungumzia jambo kama hili. Hulipendi, linashangaza,
ni la kipuzi, ni la kijinga, ni la kila kitu, lakini inabidi tuanze kulizungumzia kama tunavyolizungumza sasa. Na hapa ndio nikasema namshukuru, nampongeza sana Mheshimiwa Wanyali Mohamed Ali kwa kuleta na kuhakikisha tunakomea katika nukta hii ya 3 ya kulizungumzia jambo hili. Kwa sababu baada ya stage hii ya 3 ya kulizungumzia tulivyo sasa, tutaingia ile stage ya 4 ambayo watu huanza kusema ni shauri yake, kama mtu kama ni ushoga, si ni ushoga wake. Kuna wengine hasa wao wanasema yangu ya nidhamu, ukiniruhusu Bi Speaker, ni kwamba unajua si vizuri kuwa na mawazo mabaya kwa wenzako, to impute improper motive, kwamba ati wabunge hapa hawa honorable members ati pia hawa wamenunuliwa kwamba wachangie hii maneno. Nafikiria wabunge hawa ni watu na heshima zao. Asante. Tafadhali withdraw, sijui unasemaje, ungetoa hilo ungeendelea na hoja yako vizuri bila kuingiza wabunge katika maneno haya. Mheshimiwa Tandaza, usiwashinikizie mabaya wabunge wenzako. Nimesema baadhi, sijasema wote, na nafikiri wenyewe wako hapa, na huenda tukiendelea mbele wengine wakajitokeza, kwa sababu haya mazungumzo yanazungumzwa, na nimesema tumefika katika hiki kitengo cha 3. Kwa hivyo tuwapatie onyo tu, labda wale ambao wana mazungumzo, wana fikira kama hizi wakiwa wabunge, wajue kwamba watalaaniwa, kwani Sheikh Mohamed Ali ametuambia, Padri Mohamed Ali ametuambia, na hivyo ni vitabu vya Mwenyezi Mungu. Lakini ningesema samahani kwa wale ambao hawana mafikira kama hayo. Wale walioko na mafikira kama hayo, shetani ashindwe. Mheshimiwa Speaker, ningetaka kuendelea. Nilikuwa nimefikia kifungu cha 4 ambacho ni watu kwanza kukubali, alafu kifungu cha 3 cha 5 manake nimesema kuna nukta 6 katika masuala kama haya. Kifungu cha 5 ni kile sasa kwamba inakubalika kwamba mtu akifanya shauri yake, lakini cha tatizo zaidi ni hiki kifungu cha 6 ambacho sasa itakuwa watu wanaanza kushabikia kwamba wewe ukiwa shoga ama ukiwa msagaji, basi wewe ndio umeendelea zaidi, wewe ndio unajua ulimwengu vile ulivyo, wewe ndiye ambaye siwe mshamba. Manake itafikia kiwango hicho, na ndio maana nikasindikiza kwamba ile stage ambayo tumefika, nukta ambayo tumefika ya 3 ya kwanza kuzungumzia, tuweze kuimalizia hapo. Ni jukumu la serikali, ni jukumu ya viongozi kuona kwamba tunapeana mwelekeo, tunatoa maadili mema, na ni jukumu la serikali kuchukua msimamo wazi wazi, kinaga ubaga, peupe mchana, kwamba katika nchi hii, katika jamii hii, hatuwezi kuruhusu, kukubali na kuendeleza na kushabikia machafu kama haya. Tujiulize wale ambao pengine wanaweza kuwa na fikira kama hizo na kujaribu kushawishi wenzao. Je, kama wazazi wake wangekuwa ni baba wawili, wao wenyewe kwanza wangekuwa hapa ulimwenguni ndio waweze kutoa mashauri haya? Je, kama mama yake ama mama zao walikuwa ni mama wawili, je, wangeweza kuwa hapa ulimwenguni? Lakini watakwambia siku hizi sayansi imeendelea, unaweza ukuwe na jinsia moja, lakini utatumia sayansi uweze kupata mtoto. Haya ni mawazo ambayo ni ya kishetani na hatuwezi kuyakubali. Kuchapisha waraka ama taarifa kama hizi, kama ilivyotokea nafikiri ni wiki iliyopita na ile nyingine,
ambapo kulisambazwa picha ya mabibi wa marais katika hafla fulani, lakini mmoja akawa ni mwanamume ametia suti, akiwa na mwanamume wa kunyoka kabisa, wa kunishangaza, mrefu hata kuniliko. Alikuwa amesimama nyuma ya wale mabibi wa marais, na ikaandikwa pale chini kwamba msishangae huyo aliyoko hapo nyuma kwamba imekuwaje amesimama nyuma na wanawake, yeye pia ni bibi wa rais wa nchi fulani. Na ikasambazwa. Ukweli, ikiwa tumefikia kiwango hicho cha kwamba mwanamume anaweza kusimama na wanawake, yeye mwenyewe akikubali kwamba ni bibi ya mtu fulani, moja kwa moja ina athari kwa jamii, na ndio pale kiwango ambacho sasa itafika tutaanza kushabikia. Tutaanza kusema ikiwa basi ukikubali kuwa bibi wa fulani na ni rais utapata umaarufu, labda na wewe sasa utaanza, sijui kwa kimomba ataitwa, sijui kama anaitwa bibi wa kwanza ama ni bwana wa kwanza ama ni nani wa kwanza. Lakini tufahamu ya kwamba hizi ni mbinu za kishetani, ni mbinu za wale ambao wamepotoka, ni mbinu za yale mataifa ambayo wanajua hawana nidhamu, hawana raha mbele ya Mwenyezi Mungu kutuleta katika hali hii. Tusisahau katika vitabu vilivyoko, ikiwa utaogopa kuzaa kwa sababu ya kuwa hati ukiwa na mtoto hutaweza kumsimamia, hali ya ngumu ni maisha, Sheikh Mohamed Ali atatuambia kwamba iko aya inayosema rizqu man tashau, kwamba riziki inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wewe unaweza kuwa na mtoto mmoja na bado ukakosa kumlea vizuri. Unaweza kuwa na watoto wengi na ukaweza kuwalea vizuri. Kwa hivyo haya masuala ambayo tunajipatia shida mpaka imefika kiwango ya kuogopa kuishi vile Mwenyezi Mungu anavyotutaka, ni masuala ambayo yanataka kukemewa. Naunga mkono hoja hii, na ni jukumu la serikali kutoka peupe kuweza kupinga, kuona kwamba tunaweza kulinda jamii yetu iwe na misingi mizuri kama ilivyo desturi yetu na Mwenyezi Mungu anavyotaka. Asante sana Mheshimiwa Spika. Afiki. Mheshimiwa Tandaza, uafiki. Nilikuwa nimemalizia nikisema kuipiga jeki, manake ni kuisecond sio kuiunga mkono hoja hii ya Mheshimiwa Mohamed Ali. Asante. Kusecond ni kuafiki kwa Kiswahili. Haya, waheshimiwa wabunge, ninaomba kutoa hoja ijadiliwe, kwamba tukifahamu kwamba familia ndiyo kiungo cha msingi cha jamii, na kutambua kwamba utamaduni wa Kiafrika una dhamani sana, asasi ya ndoa ambayo inahakikisha kuendelea kwa binadamu kupitia uzazi, tukizingatia ukweli kwamba ibara ya 45(2) ya katiba inaeleza kuwa kila mtu mzima ana haki ya kufunga ndoa na mtu wa jinsia tofauti kwa msingi wa hiari baina ya wahusika, tukitambua pia kwamba kifungu cha 162 cha kanuni ya adhabu kinamtia hatiani yeyote ambaye anashiriki tendo la ngono lisilo la kawaida na mtu yeyote kinyume na utaratibu wa asili, tukizingatia kuwa mahusiano na ndoa za jinsia moja na ngono inayotokana na mahusiano haya ni kinyume na utaratibu wa asili, tukisikitika kwamba kumekuwa na ongezeko la mahusiano ya jinsia moja nchini Kenya kutokana na usambazaji wa vitabu, machapisho yanayokuza upotovu huo, tukitambua kwamba uchapishaji na usambazaji wa nyenzo zinazohusu mahusiano ya jinsia moja katika machapisho na vyombo vya habari una athari kali kwa maadili ya jamii kuhusu mwelekeo wa kijinsia, tukimaizi kwamba kuna haja ya kutekeleza sheria ili kulinda na kuhifadhi maadili ya mahusiano ya jinsia tofauti katika taifa, tukifahamu kwamba hakuna uwezekano wa kuzaa kutokana na mahusiano ya ndoa za jinsia moja, tukihofia kwamba kuongezeka kwa mahusiano na ndoa za jinsia moja kunatia jamii ya wanadamu nchini katika hatari ya kutoweka. Bunge hili hivyo basi linaazimia kwamba serikali ipige marufuku mara moja uzungumzaji, uchapishaji na usambazaji wa taarifa zinazokuza mahusiano ya jinsia moja nchini, na kuweka mikakati ya kudhibiti maudhui hayo kwa mujibu wa ibara ya 45(2) ya katiba na kifungu cha 162
cha sheria ya adhabu ili kuikinga jamii, hasa watoto na vijana, dhidi ya kuafikiwa na mielekeo potovu ya mapenzi na ndoa ya jinsia moja. Kabla tuanzie mjadala, nataka kutumia wakati huu kuweza kuwatambua watoto wetu ambao wako kwenye ukumbi wa umma, watoto kutoka shule ya upili ya wasichana ya Mwasere kule Mwatate, kaunti ya Taita Taveta. Kwa niaba yangu mwenyewe na jumba hili lote na wabunge wote, na wakaribisha kwenye bunge hili. Nafasi hii itamuendea Mheshimiwa wa Laikipia Kaskazini, Mheshimiwa Sara Korere. Shukrani Spika. Mheshimiwa Spika, kwanza napenda kumpongeza kaka Mohamed Ali ambaye amewasilisha mswada huu, na baada ya yeye na mwenzake kuafiki mswada huu kwa lugha sanifu ya Kiswahili, mimi sina budi kujikakamua kuzungumza Kiswahili changu chote cha bara, lakini mradi niweze kuwasilisha yale ambaye ninayo. Mheshimiwa Spika, na Mheshimiwa Spika, wanasema ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni. Masuala ambayo tunajadili leo katika ukumbi huu, Mheshimiwa Spika, ni masuala ambayo tungejadili miaka kadha iliyopita, ingekuwa ni mwiko. Manake kuzungumzia hayo kwa tamaduni na mila zetu za Kiafrika, Mheshimiwa Spika, ingekuwa sio kawaida. Lakini Mheshimiwa Spika, tunajadili manake ni maneno ambayo yamekuwa yakizambaa, ile wanasema kwa lugha ya kisasa chini ya maji, lakini yameweza kujitokeza wazi. Mheshimiwa Spika, yakajitokeza wazi kwa njia moja ya kutatanisha sana, kwamba koti ya upeo imeweza kutoa maamuzi kwamba yale makundi ya mashoga na wasagaji yaweze kutambulika katika nchi yetu ya Kenya. Na Mheshimiwa Spika, mimi nikashtuka sana kwa sababu ukitazama katiba yetu katika ibara ya 45 1, 2 hadi 3 yazungumzia kwa kipana na kirefu maana ya familia, ambaye waliweza kutoa yale matamshi. Manake Mheshimiwa Spika, swala ambalo unajiuliza ni kwamba hawa majaji walizungumza wakiongozwa na nini haswa, kama wanahalalisha jambo ambalo limepigwa marufuku na katiba ya Kenya. Na Mheshimiwa Spika, mojawapo ya sababu ya bunge hili kupiga msasa ya wale watu ambaye wanaidhinishwa kuwa majaji wakuu ama hata kuketi katika tutapata kwamba labda kuna mashoga na wasagaji wameketi katika koti ya upeo, na ndiposa wakaweza kutoa maamuzi ya kutatanisha kama yale tunaona. Mheshimiwa Spika, na Mheshimiwa Spika, unajua Kenya ni nchi ambayo inaongozwa na katiba ya Kenya, na pia ni nchi ambayo iko na kimsingi wa dini haswa ya Kikristo na Kiislamu na Kihindi, ambazo zote zimepiga marufuku tabia kama zile. Mheshimiwa Spika, kwa hivyo Mheshimiwa Spika, ni maajabu sana kwamba Mwenyezi Mungu akamuumba binadamu kwa njia ambaye yeye pekee ilimpendeza, na akaweka matundu tofauti tofauti katika sehemu tofauti ya mwili. Kuna tundu katika masikio na iko na kazi yake ya kusikia. Kuna tundu katika mdomo, kazi yake ni kuingiza lishe katika mwili. Alafu matundu mengine ya kuondoa uchafu katika mwili, wengine wataka kuigeuza ikawa ya maana zingine. Mheshimiwa Spika,
Nafikiri hayo ni makubwa sana. Ni makubwa sana. Lakini Mheshimiwa Spika, shakutisha mno ni kwamba sasa wale wakoloni ambao walikuja kwetu sisi kutuonesha kila kitu ambaye inaambatana na mila zetu ni mbaya, kila kitu ambaye ni nyeusi ni mbaya. Hata wamemleta shetani kwa zile filamu zao kwamba ni mweusi, na mimi nikashindwa labda shetani alikuwa mweupe pepepe, hatujui. Lakini Mheshimiwa Spika, tuendelea kutiwa kasumba ya kuchukia kila kitu ambaye ni kizuri na kununua zile ambaye ni vibaya. Na sasa Mheshimiwa Spika, wameshukua hatua nyingine kwamba sasa miswada inakuwa ni sharti mfanye hii ndio tutoe misaada fulani. Na mimi nataka kusema, Wakenya wenzangu, wabunge wenzangu, afadhali tuwe maskini jeuri. Afadhali tufe njaa, manake Mwenyezi Mungu hakutuumba tufe njaa. Afadhali tufe na shida zetu zile zingine zote, lakini tusije tukaambiwa hapa na mbeberu kwamba tuweze kupitisha miswada, tuweze kukubali maneno ya ushoga na usagaji ili waweze kutupa misaada. Afadhali zile misaada zao ikae, manake mimi naviona Mheshimiwa Spika, unajua wanasemanga malipo ya kila kitu ni hapa duniani. Wale wabeberu waliweza kututawala miaka za awali. Na ukiendea kwao sasa hivi, hali si hali tena. Hawa jamaa hawazai, hata wakiona bibi na mke hawataki watoto, wanajibeba vijipaka na vijiumbwa katika magari. Wengine wanaona mabibi na mabibi wenzao, wengine wanaona wanaume na wanaume wenzao. Mimi naona kama labda ni mpango ya Mwenyezi Mungu, hivi karibuni atatupa sisi kama Waafrika urithi wa dunia hii mzima. Manake iwapo hawa jamaa hawatazaa, sisi tutawarithi tu, na naomba Mungu iwe ni kwa miaka ile ambayo bado tutakuwa tunaishi, Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo mimi nataka kusema, napounga mswada ambayo umewasilishwa na Mheshimiwa Mohamed Ali mkono, inahitajika kupiga marufuku chochote kile ambaye kitaonekana kushabikia tabia hii potovu, tabia hii ambaye hata Mwenyezi Mungu hakubaliani nayo. Na mimi nikiangalia tu kwa taratibu, naona hata shetani mwenyewe hawezi kubaliana na tabia kama hizi. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, naomba nyumba hii, wabunge wenzangu, tufanye vyovyote vile kadri na uwezo wetu, manake Mwenyezi Mungu alituteua akatupa sauti ya kuzungumza kwa sababu ya wale watu wetu ambayo hawawezi fika katika ukumbi huu, tuweze kuokoa vizazi vyetu, tuweze kuokoa watoto wetu, na tuweze kulinda familia ambayo katika ibara ya 45 tumeambiwa katiba ya Kenya inatambua familia na inalinda familia. Kwa hivyo ni sharti tushabikie ulindaji wa familia kama msingi wa jamii. Naomba kukomea hapo Mheshimiwa Spika, na naunga mkono mswada aliowasilisha Mheshimiwa Mohamed Ali. Asante Mheshimiwa Sara Korere kutoka Laikipia Kaskazini. Na labda kama tunavyoendelea, tukumbuke kwamba pia tunatawaliwa pia na sheria zetu, kanuni za kudumu zetu 87. Hata ingawa ukubaliani na maneno yaliyosemwa na mwingine, hairuhusiwi kudhalilisha mwenendo binafsi wa rais, spika, jaji ama mtu yeyote anayetekeleza majukumu ya kimahakama. Ni vizuri pia tuweke hiyo kwa michango yetu na tuweze kufuata sheria ilivyo. Nataka nimpe sasa wakati huu Mheshimiwa wa Kinango, Mheshimiwa Gonzi Rai. Madam Speaker, kwanza nikushukuru na nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kuipata nafasi hii. Tunasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha, neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo, ametupa uwezo kuweza kuingia katika jumba hili ili kujadili maovu na mazuri katika bunge hili, ili kuhakikisha kwamba tunawaweka wananchi wetu mahali panapostahili. Madam Speaker, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu na nimshukuru pia mjumbe
wa Nyali kwa sababu ya kuileta hoja hii kwa wakati unaofaa. Mwanadamu anapoishi katika ulimwengu amekumbana na mambo mingi, na labda penginepo kutokana na hoja hii baadhi yetu tutaanza kufungua masikio na kujua kwamba kwa hakika tuliyapenda ya mzungu, tukayapenda ya missionary, lakini hivi sasa anatupotosha. Umasikini sio kilema. Udhaifu na unyonge usiwe sababu ya sisi kufikishwa mahali ambapo tumefikishwa hivi sasa. Madam Speaker, ni jambo la kuhuzunisha. Missionary na mzungu alipoingia hapa, kwanza alianza kudharau mavazi yetu. Akaanza kutuvisha makoti, na sisi tulikuwa tunavaa ngozi, akatuvisha makoti ili akisema kwamba haya yatakuwa ndio mavazi rasmi. Wakati wa jua, nchi kama hii yenye temperature ya karibu 40%, unalazimishwa kuvaa koti, lakini ufanye nini? Unaambiwa ndio mavazi rasmi. Akarudi tena akatuletea tai, akasema fungeni tai wakati ambapo nachomeka, lakini naambiwa funga tai kwa sababu yeye ametoka Canada, mahali ambapo kuna baridi. Na yote tukayakubali kwa sababu hatuna budi. Madam Speaker, wakati umefika ambapo ni lazima watu waanze kuambiana ukweli. Tumeyavumilia mengi, tumeambiwa mengi, tumeonyeshwa mengi, lakini kama tulivyotangulia kusema, umefika wakati tunaambiwa kwamba kwa sababu tunacho kitabu sisi katika ulimwengu, iwe ni mzungu iwe ni Mwafrika, twatambua kitabu cha Zaburi, Taurati, Injili na Qurani. Hayo mengine twayaleta sisi wanadamu, na twayaleta hivi sasa yanaanza kutuletea madhara. Maana umefika wakati, utakuja fika wakati tuambue kwamba kama hamtakubali mambo haya, mtakuwa mruhusiwi kupata visa tena. Sasa wapewa visa kwa sababu umekubali kuwa shoga, kuwa msagaji, ndio wapewa visa, ili ukifika kule uchakula cha binadamu mwingine. Lakini hayo yote tunaambiwa kwamba tuwe na uvumilivu. Walipoanza kutubadilisha kikweli kweli, walifika mahali wakatuletea nywele bandia, na hivi sasa zimebadilisha sura za mabibi zetu. Tumezikubali na tunajua kwamba kila mwanadamu ana nywele, lakini huruhusiwi kuzikwa na hizo nywele ambazo ni za bandia. Huruhusiwi. Madam Speaker, tutakanywa namna gani? Tulipewa siku 7 tuombe, na siku ya Ijumaa twende tukaombe, Jumamosi tukaombe, Jumapili tukaombe. Hayajatutosha. Kutakuja kuwa na siku ya usagaji duniani. Hayo pia yatakuja, na ni lazima tufanye nini? Tuyakubali. Haya siyaoni katika kitabu chochote cha Mwenyezi Mungu, lakini sisi tuyatukuza kwa sababu ya kuhitaji misaada. Miaka 50 iliyopita, Madam Speaker, nakumbuka dhahiri katika ujana wangu. Sikumbuki wakati ambapo sisi tuliomba serikali kupata chakula, kwa sababu nchi ilikuwa inatupa rutuba na mvua ilikuwa inanyesha kwa misingi yake. Ya wapi hivi sasa? Ardhi imekataa. Kumbukumbu na historia zinatuambia hata wana wa Israeli walipoleta Kanani barabarani wakitoka kule kwa Firauni, walikuja wakaleta ubishi, ardhi ikafungwa, ardhi kaa haitoi chakula, anga kaa haitoi nini? Mvua. Shida ikapatikana vile vile. Lakini palifika mahali, nafikiri Mwenyezi Mungu alipoombwa aliwajibu kwa kuambia kwamba katikati yenu kuna mnafiki. Je, nani mchawi katika matatizo haya yote? Tuiulize serikali. Ndio maana tuambia serikali,
Jambo hili tunalizungumza hapa bungeni, na tunachokiomba ni kwamba itakapokuwa wabunge hawa wamekubali kuipitisha, wajue kwamba kuna umuhimu wake. Walipokuja hapa walituambia tupange uzazi. Walipoona tunakataa, wakatuletea na kondomu, mambo ambayo ni mageni kwetu. Kutoka kuzaliwa uliona wapi kondomu wewe? Leo yaambua pia ni utaratibu wa maisha katika jamii. Tukakataa hivyo, maana walituambia kwanza kuwa na bibi mmoja. Sisi tumezoea mabibi zaidi ya watatu. Qurani atuambia 4. Wakaja wakasema kwamba ni uwe na bibi moja. Sasa jamani, wanawake wote hawa duniani idadi ilikuwa ni kubwa kutoka enzi za ufalme wa Herode. Wanawake walituzidi umri kwa sababu wanaume walifika wakati wakauawa. Leo tunajaribu kuwapa na wao hali za kuwa wapate kuwa na maboma. Limekuwa pia ni tatizo kwamba ni lazima hayo yote tuyaache, lakini tukayakubali shingo pande, lakini kawa hatuna budi. Madam Speaker, nafikiri tumeendeshwa vibaya kwa muda mrefu, na ni jukumu letu sisi wenyewe tujijue huku wanakotupeleka wanatupeleka wapi. Ndio maana niombe bwana Madam Speaker kwamba wakati umefika tuanze kujifanyia maamuzi sisi wenyewe kwamba hili hatulitaki, hili hatulitaki, kwa sababu ilipoingia hili swala la mashoga na wasagaji kwamba wapate kutambuliwa, basi sijui kama mwanadamu alikuwa ameingia usingizi gani mpaka tukafika kiwango kwamba ni lazima iwe hivyo. Lakini yote tukasema pia ni wakati na yataisha. Naomba Madam Speaker, tujaribu kurudi kwa vitabu vya Mwenyezi Mungu, tukautafute pale ukweli ulipo, ili tukapate kujijua na kujua kwamba tunaelekea wapi katika haya yote tunayoyafanya, ili tusije tukapotoka na tukaileta Sodoma na Gomora kabla ulimwengu haujamalizika. Ni kweli, lakini chanzo cha mambo haya yote, hata katiba yetu pia ilikwenda ikafika mahali ikakataa mambo haya. Lakini angalia vile binadamu wanavyotumia njia za mikato na kuhakikisha kwamba yote haya ni si kitu tunaweza tukafanya mabadiliko vile vile kinyume na vile sheria inavyotakikana. Madam Speaker, nafikiri wakati wa kuambizana ukweli, ili tujue kwamba wakati tunapojadili swala kama hili tuikumbuke sana kombo tunayokwenda sisi. Manake haya yote hakuna malaika aliyetoka mbinguni kuja kutuambia kwamba Mwenyezi Mungu ameanza kuamrisha kwamba tufanye haya, lakini tunayafanya, na yote tunajua kwamba tunamkosea Mungu. Kwa hivyo mimi ninashukuru na kulaani vikali kwamba jambo hili hata kabla halijafika kiwango cha kwamba penginepo liwe ni kwamba ni sheria katika nchi hii, sisi tulilaani na sisi viongozi tulilaani. Maana la muhimu na la msingi, jiulize Madam Speaker, umerudi nyumbani, ukifika mtoto wako wa kiume akwambia tarehe 30 Machi naolewa na mume mwenzangu, waalika wabunge wenzako, harusi ya mtoto wako wa kiume anaolewa na mwanaume mwenzake, walisikiaje hilo? Utawaambia nini hawa? Madam Speaker, najua muda unakwenda, lakini mambo mengine tukitoka kule nje tutaendelea kupiga kelele na kuzungumza ili tukapate kuepukana na huu uchafu na Asante mbunge wa Kinango. Tunampea nafasi hii Daktari James Nyikal, mbunge wa Seme. Asante sana Bi Speaker kunipatia nafasi huu. Hii si mambo ya Swahili, si mtihani. Hii ni kusema maoni yetu vile tunafikiria haya mambo makubwa tunayo hapa Kenya.
wachana na Swahili sanifu, sikiza tu ninayosema ni nini. Hiyo ndio muhimu. Be Speaker, mimi naunga mkono hoja hili kwa sababu ni kinyume cha kila kitu: maumbile, utamaduni, sheria, hata katiba yetu. Tukianza na maumbile, lengo la uhusiano kati ya kike na kiume ni kuzaa, hakuna lingine, hata kwa binadamu, hata kwa wanyama. Haya mambo mengine tunayaleta, mapenzi, raha, hiyo ni mpango ya Mungu ile ufanya kazi vile anataka. Lengo ni kupata watoto. Tukiendelea kufanya mambo haya, kike kwa kike, mume kwa mume, itachukua muda gani dunia ikae bila watu? Tutabaki na wanyama peke yao, kwa sababu wanyama hawafanyi matendo haya hata kidogo. Kwa hivyo vile Mungu aliumba sisi, kila kiungo cha binadamu kiko na kazi yake. Hatuwezi kuibadilika ifanye kazi tofauti. Mdomo ya kusema na ya kula, mkono ni kushika vitu na kufanya nayo kazi, miguu ni ya kutembea, na sehemu zetu za siri ziko na kazi zao. Ya kike ni kuchukua mbegu na baadaye kutoa mtoto, iko kazi nyingine. Ya kiume ni kupanda mbegu na pia kutoa maji ya machafu ya makojo, iko ingine. Na hata ukiangalia matiti, wanaume wanaweza kutamani matiti, lakini kazi ya matiti ni ya mtoto kunyonya. Hiyo ingine unaongeza ni hiyo. Mungu alifanya hapo trick kidogo, upende ile, lakini kile kazi anataka ifanywe, mtoto atoke apate ulishaji akue. Ukiona matako ni makubwa, haya unatamani, lakini inamaanisha nini kwa kiumbe? Kama matako ni makubwa, yale sehemu za kupitia watoto si pia inakuwa kubwa, na mtoto anapita bila shida. Kila siku kuna sema wamama wanakufa wakati wanazaa. Hapo ikiwa kidogo inakuwa mtoto hawezi kutoka, mama atakufa. Kwa hivyo ikiwa ni kubwa ni sawa. Kama unatamani, hiyo ni plani ya Mungu. Utamani kile kitu itafanya mama azae vizuri. Ukipanda mbegu lazima utamani ile njia itapitia. Sasa tunaleta maneno mingi, hata wanyama waleti hiyo. Kwa hivyo tufuate vile Mungu alituumba. Hata moyo wa binadamu ni kupiga damu, kuzungusha mwili yote. Uwezi kubadilisha ifanya kazi nyingine. Hata madaktari wakisoma vile mwili iliumbwa, hawatengenezi mwili, wanasoma tu vile Mungu aliumba. Ukileta maneno mengine yako mwenyewe, mgonjwa wako atakufa. Sasa kwa uzazi tunaleta maneno mapya, ati iko mapenzi. Mapenzi ni kike na kiume kuvutana, wawe pamoja, mtoto azaliwe. Hakuna mambo ingine. Ndani tuko na mfuko ya uzazi. Kama Mungu alikuwa anataka wanaume pia wazae, so wangetupatie mfuko ya uzazi. Hiyo ni kuuza mtoto ndani, mpaka wakati inafika anaweza kuishi hapa duniani, anatoka kwa ile njia Mungu
alitengeneza. Sasa wewe hiyo njia sasa unataka ifanye nini kana maoana kike kwa kike? Tusifikirie sana ati tumesoma, binadamu tunasoma. Tunasoma tu vile Mungu aliumba dunia. Tukipitia njia nyingine, tutumie njia nyingine, tutaharibu dunia. Hata utamaduni wetu inatukataza. Hata pale unasema ugenini, watu wengi wanaoana mama, mke na mume. Wachache tu ndio wanakuwa na mambo hii. Sasa wanaleta maneno mingi, kelele kwa dunia, na ni wachache. Tuendelee vile Mungu alituumbia. Tunasema ati sayansi na dini. Mimi ni mtu wa sayansi na pia naamini Mungu, kwa sababu ukisoma Biblia, kile kitabu cha kale cha kwanza, Genesis, kifungu 26, 27, 28, Mungu aliumba dunia, akaumba viumbe vingine, mwishowe akaumba binadamu. Akasema hii yote dunia na viumbe vyote naweka chini yako, ulinde na usitumie. Na kuzitumia, ukitaka kuzitumia vile viumbe, lazima ufanye utafiti, ujua hiki kiumbe Mungu aliumba namna gani. Tukitaka tibu watu, lazima tufanye utafiti, tusome mwili ya binadamu vile Mungu aliumba, ndio tutatibu watu. Hata vitu tunatumia kama ndege nini, watu wanasoma tu vile Mungu aliumba dunia, ndio tunaiga. Si binadamu ndio kama injinia. Unafikiri injinia ndio amesema chuma ni ngumu kusinda mbao? Hivyo ndivyo Mungu aliumba. Injinia kusoma tu, ukitaka kujenga nyumba kiasi hii, sasa unatumia chuma. Kama ni kidogo unatumia mbao. Haya madini yote tunatumia. Hata hii vita ya nuclear, hii uranium, titanium tunatumia. Sisi ndio tumeumba. Sisi tunasoma tu, tunafanya utafiti vile ziliumbwa na Mungu. Hakuna tofauti science na dini. Ni moja tu. Hata sasa tuseme hii mambo ya genes ya DNA tunafanya. Mtu ya kwanza kuona hii alikuwa askofu. Hakwenda shule, alikuwa anaangalia tu vile mawe na kuwa, akasema iko kitu ndani inaitwa gene. Hata universities nyingi zinatokana na kanisa. Hakuna tofauti sana, hakuna tofauti kati ya dini na science. Na kwa nini tunataka haya mambo zitangazwe? Kwa sababu binadamu, tabia yetu ni ile vile tuliumbwa, na pia tuko zingine tunajifunza kwa mazingira yetu. Hapo ndio tofauti kati yetu na wanyama wengine. Sisi tunaweza kujifunza. Mtoto akizaliwa ni wa kike, anaona vile watoto wa kike hukaa. Akizaliwa wa mume, anaona vile mume wafa wanakaa. Sasa tukikubali watu wengine walete maneno mengine, watoto watapotezwa, wataanza kuiga. Kwa hivyo ni lazima tufunge hii. Asante daktari. Asante daktari. Daktari, tafadhali, muda wako umeyoyoma. Tutampa nafasi hii Mheshimiwa kiongozi, naibu wa kiongozi ya walio wengi kwenye bunge, Mheshimiwa Owen. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipatia hii nafasi.
kuchangia mswada huu ambao umeletwa na ndugu yetu mbunge wa Nyali, mbunge Mohamed Ali. Katika hoja hii ambayo imewasilishwa kwamba sisi kama Wakenya tupige marufuku maneno ya mahusiano ya jinsia moja, mimi naunga mkono moja kwa moja kwamba ni hatia hata kikatiba, na kwamba mahusiano ya jinsia moja ni hatia hata kwa Mwenyezi Mungu, kama vile Mohamed Ali ametuonyesha katika Qurani na katika Biblia. Mambo haya mageni ambayo yameingia na kujaribu kukithiri katika taifa la Kenya imesababisha sasa vifo vya vijana wetu. Kuna vijana hapa Kenya wamefariki ama wameuawa kwa sababu ya maneno haya, na anahatarisha maisha ya vijana wetu. Na mimi nasema kama kiongozi na kama mbunge wa Kilifi kwamba haya maneno lazima tuyaharamishe. Lakini mimi kuna jambo moja ambalo katika huu mswada ambalo lazima tuliangalie. Manake hii Jamhuri ya Kenya ni jamhuri ambayo inaongozwa na katiba. Na ukiangalia maandishi ya huyu bwana ambaye mbunge ama kiongozi ambaye amechapisha huu mswada, anasema kwamba tupige marufuku uzungumziaji, uchapishaji na usambazaji. Katika katiba na article 34, 32, 33 hapo inatuambia kwamba kila Mkenya. Wabunge tafadhali tutilie manani kanuni zetu 77 namba 2. Mbunge anapoanza kutoa mchango wake katika lugha yoyote kati ya zile zilizotajwa, hiyo ni Kiswahili, Kiingereza au lugha ya ishara, ataendelea kwa lugha hiyo hadi mwisho wa mchango wake. Tusichanganye lugha, tufuate sheria zetu. Asante Speaker. Mimi pia nimefundishwa kwamba kuna neno linaitwa kutohoa katika na kuchanganya ndimi kidogo. Unaweza tohoa, badala kusema article nitasema artikoli, ambayo hiyo ni kutohoa lugha. Ama unasemaje gwiji wa lugha? Kutohoa. Hiyo si sawa. Sasa ukiangalia artikoli zetu za 33 kuhusu uhuru wa fikra, uhuru wa uzungumziaji na uhuru wa kujieleza, iko katika katiba yetu. Mimi swali ambalo ningependa kuuliza Speaker, pengine utupatie, Mheshimiwa Speaker, utupatie mwelekezo. Je, mswada huu ambao unajaribu kukanganyana na katiba ya kitaifa, katiba yetu, unaruhusiwaje kuingia katika bunge? Kwamba leo tupige marufuku uzungumziaji. Kuzungumza ni haki ya kikatiba. Uchapishaji ni haki ya kikatiba. Usambazaji ni haki ya kikatiba. Ijapokuwa katiba inasema kwamba hata tukifanya hivi lazima tuzingatie mambo mengine, maadili ya kitaifa. Sawa kabisa. Lakini kuna haki ya kikatiba ya kuzungumzia, ni haki ya kikatiba. Hawezi leta mswada ndani ya bunge hili kukanganya uhuru wa kikatiba. Ijapokuwa mahusiano ya jinsia moja yanaharamishwa katika katiba. Na mswada kama huu ukija, mimi nimesema naunga mkono huu mswada moja kwa moja. Lakini kuna mambo ambayo sisi kama wabunge, hata Wakenya wakitusikia tunaongea kule nje, wale Wakenya wamesoma sheria, wale Wakenya ambao wanaangalia haya mambo yetu, wanajua kwamba mahusiano ya jinsia moja yamepigwa tayari marufuku ndani ya katiba. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo tunafanya ndani ya bunge kusema kwamba tupige marufuku mahusiano ya jinsia moja kwa sababu katiba ishayapiga marufuku. Hoja yako ni gani, Mheshimiwa Tandaza? Asante Bi Speaker. Nilikuwa ningetaka kujua kama ni sawa kwa naibu walio wengi kusema kwamba kwa sababu katiba ina uhuru wa kuzungumza na kuzungumza lolote, basi
mtu anaweza kuanza kusambaza kwamba labda watu waanze kukatana vichwa na iwe ni halali, kwa sababu katiba inasema mtu anaweza kuzungumza lolote. Asante. Mimi nataka nijibu hiyo. Panyali. Mimi Hoja ya nidhamu. Shukran sana Mheshimiwa Spika. Naibu kiongozi wa wengi ameweza kusema katiba inapatia watu uhuru wa kuzungumza, lakini ni sharti arudi katika hiyo katiba. Hiyo katiba haija kupatia uhuru wa kuzungumzia ushoga na usagaji. Katiba imekupa uhuru wa kuzungumza, lakini si kuzungumza yale ambayo yako kinyume na katiba yetu na dini zetu, na katiba imekataa. Uhuru wa kuzungumza huko, lakini si uhuru wa kuzungumza jinsi tutaongeza mashoga na wasagaji nchini Kenya. Shukran. Asante ndugu yangu Mohamed Ali. Mr. Speaker, mimi nataka ni kurudishe katika katiba. Ukiangalia hapo kifungu ibara ya 33 ya katiba, uende mabano ya pili, inasema, na uniruhusu niisome katiba vile iko kwa hii lugha ambayo imechapishwa. The right to freedom of expression does not extend to 1. Propaganda for war, incitement to violence, hate speech. Kwa hiyo yale maneno ambayo Mheshimiwa Tandaza amesema inakuwa imeonyeshwa katika katiba kwamba huwezi ongea kuhusu mambo ya kukatana ama kupigana. Katiba imesema, ibara ya pili pale, mabano ya pili katika kifungu kile cha 33 katika katiba. Kwa hiyo mimi, maneno ya ushoga na maneno ya usagaji na maneno hayo yote ni mabaya kwa taifa la Kenya, na lazima sisi sote tusimame na katiba yetu. Katiba inasema kwamba imeharamisha maneno ya ndoa za jinsia moja, na sisi kama bunge, hata sheria nyingine haiwezi tungwa kusema kwamba ati tunaharamisha hiyo, kwa sababu katiba ishaharamisha. Sisi lile ambalo ni tuongee kwamba sisi tumeanza kuona mtindo mpya wa koti zetu, tumeanza kuona mtindo mpya wa kwamba haya maneno yanasambazwa, tumeanza kuona mtindo mpya kwamba kuna vijana wetu wanashiriki haya mambo na watu wanashiriki haya mambo, na tuyalani na tutayalani. Lakini kuleta mswada kusema kwamba tupige marufuku, hiyo ni kufanya kazi mbili ambayo ni moja. Katiba ishapiga marufuku. Katiba ishapiga marufuku. Sisi kazi yetu ni tukikaa kule kwa mabaraza tulani maneno haya na vitendo ambavyo vinatendeka, na tukae kule tuseme kwamba makanisa na misikiti izidi kuelimisha Wakenya kuhusu mambo ya katiba, izidi kuelimisha watu kwamba ni marufuku kuoana kwa jinsia moja, na tuhakikishe kwamba hii sheria inatekelezwa. Tuwaambie wale ambao ni watekelezaji wa sheria hizi za Kenya, maaskari, DCI, koti, wahakikishe kwamba yale mambo ambayo katiba imesema sio halali, tuhakikishe kwamba yanatekelezwa. Hilo ndilo jambo letu sisi kama viongozi. Lakini kurudi tena sisi hapa tena ambao tulipitisha hii katiba, sasa tuseme kwamba tufanye marufuku maneno ya mahusiano. Katiba ishasema. Na katika sheria hii ya katiba yetu imesema kwamba hatuwezi sisi kama bunge kupiga marufuku uhuru wa uzungumziaji. Mheshimiwa Gekaria wa Nakuru Mashariki. Hoja ya nidhamu ni gani? Mr. Speaker, mnenaji ambaye ni mdogo wa walio wengi katika bungeni anatuambia kwamba katiba imepiga marufuku, na ninakubali. Lakini pia lazima aelewe ya kwamba katiba inatoa ile kupiga marufuku. Yale ambaye ndugu yetu Mohamed Ali, Mheshimiwa Wanyali, anataka ni sasa kupiga stamp kwa, yani kuweka sasa kipengee katika sheria ya kusema ukifanya ushoga ama ukifanya usagaji ni nini, ushoga ni nini, alafu inatoa faini. Hiyo ndio ambaye penye ndugu yangu Mohamed Ali. Asante Mheshimiwa Gekaria. Asante. Na nafikiria Very good. Kabla hoja yote ije kufika mahali hii imefikia kuwa mjadala katika ukumbi huu, lazima imepitia kwenye mikono ya wanasheria wetu, ikahakikishwa kwamba haijaenda kinyume na katiba, na ikaweza kuwa imewasilishwa hapa kwa haki. Kwa hivyo tutilie hilo maanani. Mheshimiwa Owen Baya, tafadhali.
Asante sana Bi Speaker. Mimi ningefurahia kwamba Mheshimiwa Mohamed Ali angetuletea vipengee vya penal code, avibadilishe, aweke faini iliyo kubwa zaidi, aweke kifungo kilicho kubwa zaidi kwa wale watu ambao wanahusika na maneno haya, na tuweke mkazo kwamba kama vile Mheshimiwa Gikari amesema, ambayo haiko katika hii hoja, kwamba lazima tubadilishe penal code. Tuseme kwamba watu ambao wanashiriki katika hizi ngono za jinsia moja wapigwe faini kubwa, na hata tuseme kama ile sheria haionyeshi wafungwe miaka mingapi, tuseme mtu anashiriki hata anyongwe kwa sababu anafanya haya maneno. Hiyo ndio ambayo itafaidi ile inaitwa kwa Kiingereza to give effect to an article. Bwana Speaker, utaniruhusu niseme hiyo. We need to give effect to the article hii ambayo imeharamisha maneno ya ngono ya jinsia moja. Tukifanya hivyo tutakuwa tunasongesha mbele sheria za Kenya na zitakuwa ni sheria ambazo zinatufaidi zaidi. Kwa hiyo ndugu yangu Mohamed Ali, mimi Asante Mheshimiwa Owen Baya. Nafasi hii itamwendea Mheshimiwa wa Kitui Kusini, Mheshimiwa Recho Nyamai. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi hii. Pia mimi niweze kuzungumzia... Endelea Mheshimiwa Nyamai. Pia mimi niweze kuzungumzia jambo hili, hoja hii ambayo imeletwa na Mheshimiwa Mohamed Ali, ambaye ameeleza vizuri madhara ya mambo ya ndoa za jinsia moja na jambo hili ambalo linazungumziwa kila mahali. Mheshimiwa Spika, nataka kuanza kwa kusema ya kwamba mimi naunga mkono hoja hii, na ninataka kusema ya kwamba ni jambo ambalo linasikitisha sana ya kwamba leo katika televisheni zetu, katika mitandao, katika shule, katika kanisa, katika ofisi za serikali, katika vijiji na katika miji, jambo ambalo linazungumziwa sasa ni maneno ya ushoga na usagaji. Mheshimiwa Spika, nataka kusema hata mimi mdomo wangu uko na shida kusema shoga, hiyo ni kama nimesikia mara mingi, lakini hii ya usagaji hata inanisikitisha sana katika akili. Ninajaribu kulilinganisha na lugha yangu ambako nimetoka, lugha ya Kikamba, na usagaji, na watu ni wasagaji. Mheshimiwa Spika, hili linanitatiza mimi. Na nataka kusema ya kwamba tunaunga mkono ya kwamba jambo hili linafaa kuchukuliwa kwa makini sana. Na sisi tunaona Mheshimiwa Spika, kama viongozi, mimi kama mbunge wa Kitui South, naona ni kama wazungu wameamua kutumaliza sisi. Kwa sababu tunapotembea huko kwao, tunaona katika idadi yao, watu wale wengi ni wazee sana. Na watu wale ambao ni warika ndogo wa kutoka miaka kama watu kutoka mwaka mmoja hadi miaka 45 ambao ni wafanyikazi ni wachache sana. Sisi tunaona ni kama wanatuonea wivu. Ni kama wanataka pia sisi katika nchi za Kiafrika na Kiarabu pia sisi tuwe hatuna watoto ambao watatuzalia wajukuu. Mheshimiwa Spika, najua ya kwamba pia wewe siku moja utataka kuwa na wajukuu. Hata mimi siku moja nitataka kuwa na wajukuu, nione vile wanavyokaa na vile mtu anasikia akiwa na wajukuu. Na kwa sababu watoto wetu wakiamka kila asubuhi na kila jioni, maneno wanayoambiwa ni maneno ya ndoa za jinsia moja, vile ambavyo ziko nzuri, vile ambavyo kuna pesa, vile ambavyo kwa wazungu kuna pesa, ni jambo la kusikitisha. Mheshimiwa Spika, leo niliangalia video ambayo ni ya kusikitisha sana, ya kwamba kuna mwanamume ambaye anaelezea kwamba yeye alikuwa na watoto 3. Na baadaye kupitia uarifa wa daktari katika huko uzunguni amegeuzwa na amekuwa mwanaume. Na anasema ya kwamba wakati alipoanza kufanya jambo hili, hakuna mtu alimwambia ya kwamba kuna madhara mabaya sana ya kugeuka kuwa mwanamume. Na anasema ya kwamba alipitia upewaji wa zile zinaitwa antibiotic raundi 17 na amefanya operation 7. Lakini wakati alipokuwa anaanza hakuna mtu alimwambia ya kwamba jambo hili ni jambo ngumu. Na saa hii ana regret. Anajuta ni kwa nini alianza jambo hili.
Mheshimiwa Spika, wakati wanatuambia maneno ya ushoga na usagaji, hakuna mtu anatuambia ya kwamba ukiingia hapo miaka 10 chini ya kufanya jambo hilo, utakuwa unajiuliza kwa nini ulianza kufanya jambo hili. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi ninasikitika sana ya kwamba koti yetu ya upeo ambayo inafaa kukatiza mambo na kuyanyamazisha kabisa ilipeana jambo hili, na umetuambia tunapozungumza tukue na hadhari, tusije tukazungumzia mkono mwingine ambao ni wa kiserikali ambao unafanya kazi yake. Lakini nasema ya kwamba hili ni jambo ambalo linafaa liangaliwe, na ninashukuru sana Mheshimiwa Kaluma amerudisha katika koti hiyo ndio jambo hili liweze kuangaliwa. Mheshimiwa Spika, jambo hili halifanyiki katika miji mikubwa peke yake. Hata kule mashinani ambalo jambo hili halikuwa linazungumziwa limeanza kuzungumziwa. Sana sana watu wakisikia ya kwamba kanisa za uzunguni na Marekani wameanza kualilisha, wanaanza kufikiria kwani jambo hili linaweza kuwa namna gani ambavyo pia dini inaizungumzia. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi nataka kufikiria kama Mkristo ya kwamba Mungu vile aliona Sodoma na Gomora inamsumbua, aliharibu. Na aliharibu mapema sana katika kitabu cha Ufunuo. Hata hakungojea akuje kuharibu huku mwisho wa Biblia, alianza mapema. Kwa hivyo ni sisi viongozi wetu wa dini, viongozi wetu wa kiserikali, pia sisi katika bunge tujue ya kwamba hili ni jambo ambalo limekuja kuharibu nchi yetu, na tuliangalie kwa makini na tulikatae. Mheshimiwa Spika, mimi nimejitolea kuokota vitabu, na kwa sasa nimepata vitabu 3 ambavyo ni za hadithi, kihadithi tu, ambayo inafaa kusomwa na watoto wadogo. Na Mheshimiwa Spika, nina imani ya kwamba kuna vitabu vingi katika nchi yetu ya Kenya ambavyo vinaendeleza mambo ya ndoa ya jinsia moja ama vijana kugeuzwa wakuwe wasichana. Mheshimiwa Spika, hata siku hizi tumeanza kusikia vijana wakisema wanajisikia kama wao ni wasichana. Lakini Mheshimiwa Spika, jambo ya kushangaza ni kwamba ukiuliza huyu kijana, wewe ni mahali gani ambayo unasikia ni kama wewe ni msichana, ukimuuliza hivi hata yeye anachanganyikiwa. Hiyo inamaanisha hakuna mahali ambapo anasikia katika mwili yake ikimwambia yeye ni msichana. Lakini ni kwa sababu jambo limezungumziwa sana na limeingizwa katika kila mahali, na imekuwa ni kama lifestyle ama njia ya kuishi. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi nataka kuunga jambo hili mkono, na niseme ya kwamba wabunge tusimame imara na tuwe wa kuhesabiwa, na tukatae maneno ya kuletewa mambo ya wanawake kuwa wanawake kwa sababu katika katiba yetu yamekatazwa, na tukatae maneno ya jambo hili kuingizwa katika shule zetu za msingi na shule za sekondari kwa njia ambayo imefichika sana, ikiitwa kusomesha watoto maneno ya health promotion. Mheshimiwa, nikiwa nimefunga health promotion, kwa kweli sio health promotion Mheshimiwa Spika. Inamaanisha ni kuzungumzia maneno ya usagaji na ushoga, ikiwa imefichwa katika kufundisha watoto maneno ya elimu ya afya. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi naunga mkono jambo hili kama mbunge wa Kitui South, na niambie wananchi wetu wajichagulie wao wenyewe, ndio sisi tuweze kukataa kuharibiwa familia zetu. Sisi tusiwe kama hao, kwa sababu hao wameshaharibu nchi zao. Hawana watoto, hawangojee vizazi vijavyo vizuri. Sisi tunangojea, na tusikubali kuwekwa katika mjadala huu wa mashoga na masagaji. Asante Mheshimiwa Spika. Wasagaji. Asante Mheshimiwa Nyamai, kufunga ni kunukuu. Nataka nimpe nafasi hii mbunge wa akina mama wa Tharaka Nithi. Nidhamu ni wakati kuna jambo ambalo liko kwa ukumbi ambalo alijaenda sambamba, na hakuna jambo ambalo liko kwa ukumbi kwa wakati huu. Mheshimiwa Susan. Thank you, Madam Speaker, for giving me this chance.
Madam Speaker, I first want to laud the Honourable Member for Nyali for coming up with this discussion on homosexuality. Madam Speaker, Madam Speaker, there's a lot of consultation. Mheshimiwa, endelea. Madam Speaker, what the MP for Nyali was focused at was that there should be no discussion, no printing, no distribution of anything or any material that pertains to homosexuality. Madam Speaker, I rise to support this very important motion. To begin with, I find this discussion very unsuitable in the Kenyan and African setup. When we look at our cultural norms and values, it is even shameful that us as Africans are going about discussing about Honorable Gekaria, what is your burning point of order? Asante sana Bi Speaker. Pengine ungetoa mwelekeo Bi Speaker wakati tunapojadiliana jambo hili ya kwamba kila mnenaji aseme msimamo wake, kama yeye hayuko kwa hiyo kusaga ama kwa upande anatoa msimamo. Ndio tujue, unajua watu wengine wanaweza kuwa nasema hivyo na labda watu watoe misimamo. Mimi nasimama kama mbunge wa Nakuru, mimi si shoga na nina support hoja hili. Asante Mheshimiwa Gekaria. Mheshimiwa Gekaria, tumekusikia, lakini hoja iliyoko hapa unaweza unga mkono ama ukaweza, ukiunga mkono tunajua labda uko hapo, lakini usipounga mkono tunajua hauko. Kwa hivyo usitangaze. Na mambo ya ngono vile wewe unashiriki isikuwe ni baadhi ya mambo ambayo tutatumia kuangalia kwa waheshimiwa. Tafadhali, iko na hoja ambayo iko hapa, iko na mjadala, tujadili ulivyo. Mheshimiwa Susan. Thank you, Madam Speaker. I was just saying that what the move of this motion was focusing at was that the discussion, the printing, and the distribution of anything that pertains to homosexuality should be properly prohibited in our Kenyan and African setup. Madam Speaker, even before we go about seeing and discussing and looking at why this should not be happening and whether we should support this motion, we should be able to look at whether this issue of LGBTQ or whatever it is being called is really suitable for our Kenyan setup. Madam Speaker, I want to say that same sex is really banned for this Kenya. We look at what the religion has been saying. When we look at the book of Leviticus chapter 18 and verse 22, it has really stipulated and discussed that a man sleeping with another man, a woman sleeping with another woman is a real abomination. That people of the same sex should not sleep together because sex is there for procreation. Madam Speaker, if there is no procreation, if children are not born in this country, will we have a future? If there is no future, then it means family setups bring about suitable households. These are the households that really take care of the powerless people in the community. If there were no strong households that are brought about by a man and a woman being together and bring up children, who will take care of our aged? Who will take care of our children? Who will take care of the most powerless people in this country? So, Madam Speaker, that's why I'm really supporting this motion. Number two, this issue of homosexuality, the things that we are calling gay, the things we are calling lesbianism, and the queer behaviors bring about embarrassment. Madam Speaker, Mr. Speaker, sir, think about a situation whereby a man marries a man. I don't know where they're getting children, whether they're adopting, I don't know whether they're fostering, I don't know whether they're getting from other people. Children will go around and say, my father is so-and-so, Mr. Njero, Mr. Tom, and my mother is also Mr. Peter. Children who do not know who their mother is. Look at the embarrassment that they'll be getting from the community, especially when they go to their schools and hear the children talking about their mothers and fathers. Look at children who are born by two women. How will they behave in this community? It is total embarrassment. It will really affect their growth and development. Mr. Speaker, sir, I want to say that to me, people sleeping together, a man and a woman, a man and a man, a woman and a woman, it is not even normal. To me, it is a mental disorder, it is a sexual deviation,
It is a social disorder in this country, and I would want to say that those people that are sleeping together should first go to a mental health hospital, be checked, and be seen whether they are normal. They will come about and argue that it is very normal, it is biological, it is not normal. For that reason, I've also been watching people discuss this. Can you imagine, as we go about discussing this, I've seen people go into school meetings, school compounds, when during rallies and during visiting days, and I remember stand in front of children and discuss LGBTQ. We are already trying to inform our children that this is happening, it is normal to discuss. Some have been saying that it is not good to discuss this or to stop the printing and discussion and the distribution of this material, but we cannot go about and say because the Constitution says that we are free to discuss anything, to dispute anything, and to print anything. We cannot print, discuss, and distribute something that the Constitution has already prohibited. For that reason, Mr. Speaker, sir, I really oppose this. It should be stopped. The discussion of this immorality should be stopped. Non-distribution, no printing, but it is silent in Kenya, and our children will never learn that there's such a thing that exists in this world. Thank you, Mr. Speaker, sir. Sana, nafasi hii itamwendea Bwana Dick Maungu kutoka Luanda. Asante sana Bwana Spika kwa kunipa nafasi ili kuchangia mswada ambao umekuwa ukiendelea. Kwanza kabisa nimshukuru ndugu yangu ambaye ameleta mswada huu, sababu mambo ya ushoga ni mambo ambayo ni aibu na imekuwa ya kusikitisha sana katika nchi hii yetu. Bwana Spika, Bwana Spika, nchi ya Kenya na vile vile katika Afrika mambo ya ushoga imekuwa ni mambo ambayo ni mageni, lakini tumeona kwamba imekuwa ya kuingiza vijana wetu katika hiyo mambo, hivi kwamba wengi wa vijana wetu wamekuwa kupotoshwa, Bwana Spika, kwa mambo ambayo ni ya kigeni, mambo ambayo si ya Kiafrika, na mambo ambayo pia haiambatani na mila, desturi na dini zetu. Bwana Spika, Bwana Spika, katika kitabu cha Mungu Biblia, katika kitabu cha Malawi fungu ya 20 imeongea mengi sana katika mambo ya uovu nao inafanyika katika dunia hii. Moja ya mambo yale, Bwana Spika, ni mambo kuhusu ushoga ambao kwa sasa imekuwa imeongelewa sana na imekuwa imekithiri sana katika nchi yetu. Bwana Spika, mimi nasimama ili kupinga na kusema kwamba ushoga hauna nafasi katika nchi yetu. Bwana Spika, ni vigumu kuona kwamba mwanamume anaweza akafanya ndoa na mwanamume mwenzake, ama mwanamke uweza akafanya ndoa na mwanamke mwenzake. Bwana Spika, haya ni mambo ambayo ni mageni kwetu, mambo ambayo kwa kweli hayaleti furaha, mambo ambayo kwa kweli yanaleta aibu na huzuni katika taifa letu. Bwana Spika, kuna watoto wengi ambao wanazidi kuzaliwa, wengi ambao wangali vijana. Sijui ni taswira ipi ambayo tuwafunza ama kuwapa hawa watoto kusema kwamba mambo ya jinsia moja yanaweza kuongelewa na mambo ya jinsia moja, Bwana Spika, yanaweza kubaliwa katika nchi yetu hii ya Kenya. Bwana Spika, kuna mhubiri mmoja na mwandishi wa vitabu vingi kwa jina Miles Munro ambaye alilala hivi karibuni. Bwana Spika, aliandika vitabu vingi sana kuhusu mambo ya maadili, mambo ya heshima ama maadili mazuri katika maisha ya mwanadamu. Na katika kitabu kimoja, Bwana Spika, aliongea kuhusu mambo ya ushoga, na akawa anasema kwamba ushoga ni jambo ambalo ni geni. Ushoga ni jambo ambalo si jambo ambalo ni nzuri, ni jambo la aibu. Bwana Spika, ni jambo ambalo kwa muda mwingi umekuwa ukiongea kule nyuma, lakini sasa imekuwekwa mbele. Bwana Spika, anasema kusema kwamba ushoga haukubaliki na ushoga hustahili kukubaliwa katika nchi yetu. Bwana Spika, Bwana Spika, tunaona kwamba hivi karibuni katika media tofauti tofauti, Bwana Spika, tumeona kwamba kuna vikundi vingi vya vijana wameingia katika haya mambo, na hivi kwamba tumeweza kuwapoteza wengi, Bwana Spika, tokana na vifo ambazo hazikuwa zinatarajiwa. Bwana Spika, Mungu alipoumba mwanadamu na akasema kwamba huyu mwanadamu anakaa sawa kwa mwanamume, huyu mwanadamu anakaa sawa kwa mwanamke, hakuona kwamba itakuwa ni vema mwanamume aweze kuwa na uhusiano na mwanamume mwenzake. Bwana Spika, ndiposa katika maandiko tunaona kwamba kulikuwa na mji uliitwa Sodom na Gomora. Ilifika wakati uovu ulikithiri, uovu kao umejaa sana pale. Bwana Spika, akaona kwamba ni vema abomoe, ni vema aharibu, ni vema aangalie kwamba ameangamisha mji ule kwa sababu ya ushoga. Bwana Spika, sisi kama viongozi,
Nami kama kiongozi, Bwana Spika, siwezi kubali kwamba nchi yetu ikuwe katika imewekwa katika nchi ambayo ina ushoga ama nchi ambayo ina maovu ambayo alimfanya Mungu katika nyakati zile akaharibu Sodoma na Gomora. Itakuwa ni aibu, itakuwa ni jambo la kusikitiza, Bwana Spika, kuona kwamba nchi yetu imewekwa moja ya zile ambazo zina practice ushoga, Bwana Spika. Nashukuru kuona kwamba wenzetu katika nchi za Afrika, iwepo Uganda, iwepo Tanzania, iwepo Rwanda, ambao wamekataa. Naomba kwamba pia sisi kama Kenya tuwe mstari wa mbele. Japo kwamba katiba inasema kwamba ni vibaya, lakini kuona kwamba mahakama iliwakubali hawa wangwana waunde vikundi tofauti, Bwana Spika, ni jambo ambalo ni la kukera, jambo ambalo ni la kusitisha, na jambo ambalo, Bwana Spika, haileti furaha katika maisha yetu, Bwana Spika. Basi naungana na wenzangu siku hii ya leo kusema kwamba ushoga hauna nafasi. Ushoga ni jambo ambalo la kinyuma sana, na jambo ambalo, Bwana Spika, hatuwezi kuliunga mkono. Kwa hivyo nasimama kusema kwamba mimi naungana na wenzangu kusema kwamba tumekataa ushoga usije ukaendelea katika nchi hii, Bwana Spika. Asante sana. Member for Naivasha. Nashukuru Bwana Spika kwa kunipa hili nafasi niongelelee hili jambo ambaye ni ya kusikitisha sana. Kama nchi ama dunia tumefika mahali ya kuongea mambo ya ushoga na usagaji, tunaweza sema vile Biblia inasema wakati wa mwisho tutasikia maajabu, labda dunia inaendelea kuisha. Bwana Spika, marehemu Moi, na Mungu amlaze pema peponi, alisema, alikuwa anatuambia kila wakati wazungu hawatupendi. Inakaa hatukutilia hii manani hiyo maneno, lakini kusema kweli hawatupendi. Wazungu walituweka kwa ukoloni miaka hiyo yote. Walipoenda, Bwana Spika, sisi tunafikiria hawana mambo ya kulipisha kisasi. Lakini inaonekana sasa ni kisasi, juu kila Disemba 12 tunasema tunaenda kushangilia vile tulifukuza wazungu. Lakini inaonekana sasa wamekuja na ukoloni mambo leo kwa kumaliza sisi na watoto wetu. Bwana Spika, walipoenda hawakuacha kama Afrika watu wamesoma. Sasa watu wamesoma na wamezaana wakawa wengi. Na hiyo ndiyo kisasi wanalipisha, kwa sababu sasa hawawezi rudi vile walikuja. Bwana Spika, hili jambo si ya utu, ni kama wanyama. Na sasa kama sisi wazazi ambaye tunataka wajukuu, tukiambiwa vijana waoe vijana, wasichana waoe wasichana, hiyo ni kumaanisha uzalishaji ama uzaaji umekwisha. Kila tundu vile tumeambiwa, Mungu aliweka mahali iko kwa wakati yake. Sasa inaonekana ana kufanya kazi yake. Sasa inaonekana hata kwa shule tutaanza kufundisha watoto ya kwamba hii tundu ni ya kazi hii, hii tundu ni ya kazi hii, kwa sababu wameletewa mambo ambaye haieleweki. Ndio mwambie kijana huko, hiyo tundu ya nyuma ni ya kunya na kunyamba. Usiambiwe ni ya kitu kingine na yeyote. Na ukisikia mtu anakuambia hivyo, ujue lazima hiyo upige ripoti, kwa sababu unaanza kufundishwa mambo mabaya. Siku hizi wazazi tukisikia kuna harusi ya kijana na msichana tunafurahia sana. Hawa wanasema wanaume waone wanaume, sijui wanataka wasichana wale wanataka mabwana watoe wapi. Hili ni jambo ambalo lazima lizungumziwe
na nikimshukuru mheshimiwa kusema kweli, mambo mengi tulikuwa tunaona ni haya hata kusema. Kusema ushoga uliona kama ni kitu hatakiwi kusema kabisa. Usagaji kwanza nimesikia leo. Sikujua hiyo ni kitu gani. Tunasema tu ni lesbian, lakini haukujua kwa Kiswahili. Kwa hivyo hata Kiswahili tunajifundisha hapa. Tuseme hivi. Kama wazungu wanataka kutusaidia ama kutupatia fedha ya maendeleo, safari ya kwenda sio hii ya kwamba lazima tukubali hii mambo ya kuoana watu wa jinsia moja. Familia zitaisha, watu wataisha, dunia itaanguka. Hii ni mambo iko kwa Biblia. Tumeambiwa leo iko kwa Korani pia. Kanisa imezungumzia. Imams wamezungumzia. Katiba yetu imejieleza, na ni sisi tuilipitisha tukijua familia ndio wanzo wa jamii. Kwa hivyo kama tunataka kulinda jamii na kulinda watoto wetu, lazima tuunge hili hoja mkono ambayo imeletwa na mheshimiwa Wanyali. Nilikuwa naona haya sana. Mimi sikuwa nazungumzia hii mambo bwana Speaker, kwa sababu nilifikia ni obvious. Lakini sasa tumeelezwa hii hata ni biashara ya pesa nyingi. Wale watu wanajiweka kwa hii maneno sio watu wa pesa kidogo. Ni watu wako na pesa. Kwa hivyo hata inaweza kuletea watoto wetu karibu, kwa sababu kuna fedha inapatikana. Tushikane na Uganda, tuachane na hii biashara, tuambie watoto jamii inaanza na mke kuolewa na mume, wanapata watoto, na hiyo ndio ile Mungu aliumba. Mungu aliumba mtu na akili. Nafikiri mtu ndiye tu ile kiumbe iliumbwa na akili na Mungu. Ndio unaweza kujua huyu tunaweza kwenda pamoja, kwa sababu mimi ni mwanamke na yeye mwanaume. Bwana Speaker, itakuwa dishushindwa na wanyama. Hauwezi kuona umbwa inapanda ya mwanaume kike inapandwa na ingine ya kike, ama ya mwanaume inapanda ingine. Kwa hivyo tusiwe wanyama, ndio tufundishe watoto. Hii dunia ina mambo. Lazima na sisi tumewekwa wakati huu ndio tusungumzie hii mambo, tuambie watu na tuambie watoto wetu, tuambie kila mtu ya kwamba hii ni mambo mbaya sana, na tuunge hii hoja mkono. Asante sana. Member for Masinga. Asante sana Bwana Spika kwa kunipatia nafasi hii kuzungumzia hoja hii ambayo imeletwe na Mheshimiwa Hali, ili tukaweze kuitilia mkazo. Hii ndio nilikuwa nimesimamisha mbunge wiki mbili tuweze kuikemea, na sasa imekuja vizuri na tunataka kuizungumzia kinanga ubanga. Jambo hili ni la kigeni, si la Kiafrika, na wewe huwezi kusahau mila ya kwako kwa sababu umesoma ama kwa sababu umeenda ng'ambo na umerudi tena. Hata ukienda wapi, nyumbani ndiyo nyumbani. Kwa hivyo nataka nisungumuzie, niseme kwamba tangu zamani, wakati wa maumbile, Mungu akiumba mwanadamu, haikuwa hivi. Na kwa hivyo inatakana tuende katika maumbili na tujiulize, Mungu alikusudia nini na alisemaje? Kwa sababu mambo haya ambayo inasemekana ni ya usakaji na ushoga, kwanza ni kitu gani unasaga? Kwa maana kitu usagwa na kingine, unasaga na nini?
Hii ni mambo ambayo ni ya kigeni, hatuyaelewi. Hata Kiswahili yenyewe nafikiri imetafutwa kijuujuu kwa sababu haikuwako. Hili ni jambo ambayo wale ambao wamezungumza maneno hayo, sababu imechukuliwa kijuujuu, haijulikani mwanzo wake. Kwa sababu pale mwanzo, katika kitabu cha Mwanzo, Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26 inasema, Mungu akasema, na tumuumbe mtu na mfano wetu. Tuumbe Mungu mtu na mfano wetu. Mstari wa 27 akasema, na Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliumbwa, mwanamume na mwanamke. Hawa waliumbwa wakiwa ni watu wa jinsia tofauti, mwanamke na mwanaume. Na hapo chini anasema mstari wa 28, Mungu akawabariki. Kubarikiwa ni kuambiwa endelea vizuri, kama vile baba ubariki mtoto wake, anazungumza maneno mazuri, anasema wewe utabarikiwa, utakuwa na mbuzi wengi, utakuwa na kondoo, utakuwa na mali nyingi, na hata shamba umebarikiwa. Umebarikiwa mjini, umebarikiwa nyumbani. Kwa hivyo akawabariki na akawaambia hivi, zaeni mukaongezee, mukajaze inji, mwanamke na mwanaume. Hawa ndio walibarikiwa na Mungu wa kuzaa. Hatuoni mahali popote mtu ambaye ana jinsia moja wakibarikiwa na Mungu. Hawa ni mwanamke na mwanaume waliobarikiwa. Wengine namaanisha ile tofauti ya kubarikiwa ni kulaaniwa. Kwa hivyo sasa hao wengine ambayo wanajaribu kuiga kuwa wanawake na wao ni wanaume wamelaaniwa. Hivyo ndio vinamaanisha. Kwa hivyo haiwezekani katika nchi yetu tuwe na watu ambao wanasema wanaoana. Na sisi kama wale tunaamini juu ya Biblia, tunasema kwamba jambo hili inatakana ikataswe kabisa na kuwekwe adhabu kali kabisa. Vile Biblia ilikuwa inasema katika Leviticus, ilikuwa inasema ya kwamba watu kama hawa wawili ambaye mwanaume na mwanamke wakipatikana wauawe. Kwa hivyo sasa inatakana adhabu kama hiyo iwekwe katika sheria zetu, ya kwamba watu kama hawa wakishikwa, msichana kwa msichana ambaye wanadanganya wale wengine wamalizwe, ndio jambo hilo isiendelee. Kwa hivyo ninaunga hoja hili mkono kabisa, ili kwamba nchi yetu isipotoshwe na watu wanaolete mambo ya kigeni katika nchi yetu na bara la Afrika. Hata hivyo haikuwa hivyo. Kila mara tulikuwa tunasoma ya kwamba mzee alioa bibi, hata kama alioa hakuoa mwanaume, alioa mwanamke hakuoa mwanaume mwingine. Kwa hivyo jambo hili tunaikataa kabisa. Kama mbunge tumesema hatuwezi kukubali mambo ambayo yanataka kuingia katika nchi yetu. Kwa hivyo tukiambia watoto wetu wajihadhari na watu wanaowanongonezea wakiwazungumzia mambo hayo ya kuingizwa katika mambo ya kishetani kama hayo. Kwa hivyo sisi kama wazazi, sisi kama wambunge, sisi kama viongozi wa nchi hii, tunataka tuwe na nidhamu. Watoto wetu mashuleni wapewe nidhamu na waalimu nidhamu inaofaa, ili waendelee kubarikiwa, kuzaa, kuongezea nchi hii. Kwa sababu wakisema tuende kwa njia hiyo, hata kura tutakuwa tunatoa wapi? Hakutakuwa na watu wa kupiga kura. Watu wataisha, wazee walioko tukipita na tukiisha, watoto wetu watakuwa hawako.
kwa sababu hawaongezei, kama vile Biblia imebariki mke na mume waendelee kuongezea. Kwa hivyo mimi naunga hoja hii mkono ili tuendelee kuijadili, tutoe hiyo sheria ya adhabu kali. Na kwa hivyo mimi namalizia hapo nikisema mimi naunga hoja hiyo mkono kabisa, na tuendelee. Mungu atubariki pamoja. Uko sawa? Thank you. Member for Lamu East. Kiswahili. Asante Bwana Spika kunipatia nami nafasi hii nipate kuchangia. Moja kwa moja nataka nimpongeze ndugu yetu Mohamed Ali kwa kuleta hoja hii, na ni hoja imeambatana na katiba. Manake kama kitu inakatazwa na katiba, basi katiba hiyo inafaa ikataze kusambazwa. Ikiwa wewe ni muuzaji bangi inakatazwa kwenye katiba, basi huwezi kuruhusiwa wewe kwenda kuisambaza ile namna ya kuimarket ili uuze ile bangi. Kwa hivyo ni sawa sawa hapa huu mswada unavyosema tukataze na tupinge hizi mbinu zozote ambazo wanatumia ili kusambaza maneno haya ya usagaji na ushoga. Mimi nataka niende kwa dhamira. Dhamira ya mwanadamu inakataa, katika akili zetu inakataa jambo hili. Jambo hili la ushoga na usagaji katika dhamira, katika akili ya mwanadamu haikubali kwenye akili yake. Lazima mtu huyo labda ana kasoro. Utamaduni wetu wa sisi wa Afrika na hapa Kenya, hakuna tamaduni hata moja inakubali jambo hili. Kwa hivyo ni wazi lafaa haya mambo ya kuchapisha vitabu au kusambaza vitu hivi vikatazwe. Nataka pia nizungumze kuhusu muktadha. Sisi kama Waafrika hatuliungi mkono jambo hili. Kwa hivyo inakuwa ni kinyume na maadili na ya kibinadamu. Kwa hivyo vile Afrika hatuliungi mkono, hata hili jambo zamani lilikuwa halizungumziki. Sasa hii tumelizungumza, limeletwa na hao watu wanaotuletea sisi kwa sababu ya umaskini wetu. Afadhali sisi tufe na njaa, umaskini ni wetu na tumeishi hivyo hivyo na tutaendelea kuishi bila wao. Misingi ya pamoja, common ground. Misingi ya pamoja, misimamo ya dini zote zilioko hapa Kenya haiungi mkono jambo hili. Tumeambiwa kwenye Quran aya ambazo zinapinga, tumeambiwa kwenye Bible aya ambazo zinapinga. Sasa hakuna haja kitu kinapingwa na dini zote sisi tukiunge mkono. Dini ikipinga kitu kuna sababu. Kaumu Lut iliadhibiwa vikali. Je, tunataka sisi tuliunge na sisi tuadhibiwe vikali? Zile adhabu ambazo sahihi Mwenyezi Mungu yuwatupa bado hatujatosheka. Sisi mara ikiwa ni jua ni kiangazi inakuwa na ukame, ikiwa ni mvua ni mafuriko. Honorable Kitayama, what's out of order? Mheshimiwa Spika, sio kwamba kuna jambo haliko katika kanuni. Ni kwamba nimekuja hapa awali kidogo kwamba nikaweza kuchangia. Sasa nilikuwa nafuatilia jambo hilo. Mheshimiwa Spika, unipe nafasi na mimi nichangie. You are definitely out of order, Mr. Honorable Kitayama. Asante Bwana Spika. Bwana Spika, jambo hili la usagaji na ushoga ni jambo la kuchukiza. Wewe mwanamume mzima au mwanamume abadilishwe akuwe mboga. Ukimuona anaregeza mikono, yani utashangaa amekuwa garbage au kabichi. Amelainika namna ile. Na si maumbile alioumbwa na Mwenyezi Mungu. Tena wakijilegeza wanajilegeza zaidi kushinda hata wanawake. Hata wamekosesha wanawake wengine market. Bwana Spika, siku moja nikiwa katika safari zangu nikiwa pilot, rubani, tumeingia kwenye hoteli fulani, sitaki kutaja jina. Tukipumzika hapo ndio tuendelee na safari katika mbuga za wanyama. Bwana Spika, nilifika nikaona kina mama wengi. Sasa kama mwanamume ni mmoja wa kapteni wangu, mimi nilikuwa ni mdogo wake. Kuuliza hapo tunaambiwa hawa ni wake na waume wamekuja hapa wengi. Yani wameoana, wamechoka na stress za wanaume. Yani tunaelekea wapi sisi?
Bwana Spika, usagaji na ushoga ni njia kubwa ya ya kusambaza maradhi. Hilo tunalijua. Sasa tunataka nini sisi? Bwana Spika, jambo hili linachangia sana katika kuvunjika ndoa. Ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya mambo kama haya. Sasa ukimpata mwanamke anafanya mambo hayo au atumie hizo vifaa wanazotumia, mwanamume akienda anamwona sasa hako kamili, si uona ndoa zitavunjika. Vile ndugu yetu Mohamed Ali anasema tu utaniweza na wewe hutumii ile Mungu aliyoyaumba, wewe anatumia vitu vingine. So haya mambo haya yanavunja ndoa, na utaona pengine wanawake au wanaume hawataki kuoa, hawataki kuolewa, kumbe mambo ni hayo, sio kwamba hawajapata wachumba. Mimi naunga mkono kupinga marufuku kabisa usambazaji na hizo vitabu na jambo lolote ambalo litaendeleza kutoa habari za hizi usagaji au shoga. Bwana Spika, yasikitisha. Mwenyezi Mungu ametuumba na ametengeneza njia za kufaa za kutumika, lakini sisi tunataka kutumia mwanadamu, sijui ni tuko vipi. Njia Mwenyezi Mungu ametuonesha hii ndio ya kufaa, hii ndio inaleta watoto, lakini yeye ana lazima aende kaonje njia zingine ambazo hazifai. Na kama alivyosema mbunge mwenzangu, ukionja leo basi inakuwa kama ni mdudu, sasa utabidi uonje siku zote. Bwana Spika, wanawake sisi tuko wengi duniani, na ni maumbile ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alivyotuumba, alivyopanga. Sasa tukiwa tuko wengi, wanaume waende wakafanye ushoga, hao wanawake wataolewa na nani? So tunaomba ndugu zangu hapa, wenzangu wabunge, tafadhali tufanye lolote. Mimi nashangazwa na mbunge nikimsikia tia nasimama anasema haiko kwa katiba. Iko kwa katiba sahihi. Kama jambo ni haramu na kama jambo limekatazwa na katiba, basi hakuna pia hiyo katiba itakuwa imekataza, kwa haiwezi kuchangiwa zaidi au kulifanya liwe zaidi just kwa sababu ya pesa. Pesa acha zikae, pesa si kila kitu. Sisi tunataka utulivu wa roho, tunataka rehema za Mwenyezi Mungu, tunataka Mwenyezi Mungu atubariki. Na kama vile ilivyokuwa nyuma tukiangalia, mazao yalikuwa mengi. Ikifika mwezi wa 8 Kenya utajiri mwingi, lakini sahihi ukipanda utafuta mbolea. Zamani alikuwa hata hakuna mambo ya mbolea. So haya mambo yote ni laana zile tunaopewa. Na hawa watu mashoga na wasagaji wana laana ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukiwaona wenyewe ni watu ambao wanaweza fanya lolote, hawajali. Ile tabia imebadilika kama hawana haya. Bwana Spika, mimi nataka kukomea hapa, na aliunga mkono huu mswada, naunga mkono sana huu mswada wa Mohamed Ali. Asante. Honorable members, I'm following this list, so it doesn't matter what you do. I'll follow the list that I have here. So anybody who comes up here, definitely, you should just know definitely that you will not get a chance because you came to see me. I'll follow the list the way it is. This chance now goes to Honorable Doris Donya, who followed by Martin Owino. Thank you, Mr. Speaker. On these debates, I stand firmly refuting and not in support of this. As much as we talk about LGBTQ and all kind of stuff, I should also want to notify these hallowed house that we have lesbianism still in our schools. Our girls are doing love letters to other girls. They write good letters. I'm emotionally and sexually attracted to you, and they give response. The boys, they will do the same letter to a fellow boy, maybe a Form 3, writing a letter to the Form 1s. As we go deep down this matter, members get it into you that our schools have this practice. Male-to-male attraction, very high. Female-to-female attraction, very high. They even forget that they contract diseases like HPV is skin-to-skin transmission. As much as it is bad manners for our country, it's also a health
risk which we must look into. I don't think our government is ready to fight these sexually transmitted diseases. Well, we don't even have enough food, we don't have water, our roads are pathetic. There are things that we should not give room to even be discussed in any of our forums. We have enough issues, Mr. Speaker, to deal with. Another funny thing, when we have this kind of relationships, chances of our young people being neglected, because those who will run away from you, they will say this one is attracted to a female, or the male is attracted to the male. It has all kind of issues that will be brought along. I can even tell you, members, that there are people who will even beat up these groups. It will cause insecurity. When they are seen together or they are seated together, they will be beaten. They will say, you are teaching our children or our community bad manners. It has a long chronology of bad things that we have to condemn and stand firm and say that this is not tolerated, this is not acceptable, and this will not be acceptable anymore. I donate some of my minutes to other members who are on the queue. Thank you. Honorable Martin, thank you, Mr. Speaker. Honorable Speaker, I thank you and I appreciate the time you have given me. I also want to add my voice to this. Mr. Speaker, this case is a sad one, and we are very, very ashamed by the Supreme Court for having made that ruling. In my view, I think that was unconstitutional. As an elder of a church, I want to say the Bible condemns this. In fact, the first marriage was done in the Garden of Eden, and it was between Adam and Eve, a man and a woman. And there later they became fathers and mothers. What this will do, if we parliamentarians does not come in front to defend our nation, it will bring a lot of confusion to our children. And Mr. Speaker, my first point is to appeal to all parliamentarians. I know you are grandfathers, you are fathers, and all parents to start talking with our children. You are not just a parent, but be a friend of your children, so you can have a glimpse in good time and direct a child when we are going through this stuff. Also, we have to guard our immorality. You know, Africans are the only remaining custodians of good morality in the whole world. And if we stick together, Mr. Speaker, we can export our morality standards back to even the people who claim to know it best. Second point, we also have to refuse recolonization. This is another bit of it. Tying this kind of behavior with donations, let us all rise to say no. It is good to eat vegetables when you are peaceful in your own house and with your morals standardized and upheld. This, if allowed, will also lead to child trafficking. And in most developed countries, this is a norm. Child trafficking, pornographies, and all these are as a result of this weakened morality in a society. The MP for Lamu said this, that women are in danger. And it is true. Right now there are so many, and there are so few men to marry. And now if we segregate another lot to become husbands of other men, and we're destroying our own society. Lastly, if allowed, we are going to destroy our social fabrics completely. Children will not know who is my father and who is my mother. Since when can a father be a mother at the same time?
And since when can a mother be another father at the same time? There's a confusion. And because we stand between the communities and all these invaders, we parliamentarians must stand firm, practice what we say, and defend our communities before they are consumed by the Western style of life. I yield my time to another speaker. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. For Met East had been away, but he was top on the queue. Honorable Richard Yegon. Thank you very much, Mr. Speaker, for this opportunity. And also, I want to weigh in trying to contribute this to this very important motion. Mr. Speaker, I will not talk much about this, Mr. Speaker, because in front of me is part of my family. I have my children in the Speaker's gallery. And trying to talk too much, I don't think this subject is not also going to be so good. And what I'm going to say only is that this thing about the issue of a man getting married to a man, a woman making love with a woman, is very un-African. And I would like to say, even in according to our culture, it is very difficult even to talk about it, that you are in love with a man. I'm telling you, Mr. Speaker, this is so immoral to discuss even this thing. Personally, when I was even queuing in the morning, I thought I was going to talk about something in electricity. But this one, I didn't want even to contribute because it is very unethical. It is very uncultured. I want to say this. We need to entrench it into our laws so that at least anybody who is going to be found culpable or a culprit of this has to be penalized. They need to be put behind bars. We need to have a very punitive laws, which this one, somebody doing that, or the others will learn from those who will have been prosecuted and charged and put behind bars. Even animals, shamba la wanyama, this thing I don't think even animals do such things. We are people with 5 common sense. Animals doesn't have 5 common sense, and they don't do it. I don't know where this thing came from, and I think we need to pray for ourselves and our countries and all our nations. Thank you very much, Mr. Speaker. I beg to support the motion. So on my list is Honorable Member for Malindi. Nashukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipatia fursa hii kuweza kutoa maoni yangu kwa niaba ya watu wa Malindi kuhusu huu mswada ambao umefikishwa hapa na ndugu yetu Mohamed Ali. Mimi nasimama hapa kuunga mkono huu mswada kwa sababu haina haja sisi kama watu wa Kenya tuanze kuzungumzia, tuanze kuchapisha na tuanze kujadiliana kuhusu swala lenye ambalo sisi mila zetu, tamaduni zetu na katiba yetu tunaikataa. Sisi tunasema maswala ya usagaji na maswala ya ushoga, kwa kilugha ya Kimombo tutasema isiwe ni mjadala wala mazungumzo kwa watu wa Kenya. Tunasema it is a no-go zone. Jambo la kwanza, Kenya sisi tunafahamika kama taifa la Mwenyezi Mungu. Tunajua tuna dini tofauti tofauti, lakini juu ya tofauti zetu za kidini, na shukuru ya kwamba sote tunazungumzia jambo moja, kwamba swala la usagaji na ushoga sisi tunalikataa kulingana na mila, desturi, tamaduni na dini zetu. Kama vile mzungumzaji mmoja alivyozungumza hapa, sisi tunaamini Mwenyezi Mungu na tunasema kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Mwenyezi Mungu wakati wa kutuumba aliumba Adam na Hawa, kumaanisha kwamba kuna mwanamke na kuna mwanamume, na viumbe vyote mbali na binadamu ambao Mwenyezi Mungu ameviumba,
ameviumba pia vikiwa viwili viwili. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba sisi tunapasa, mwanamke anapaswa kuwa na mwanamume, na mwanamume beta half yake huwa ni mwanamke. Mimi nataka niseme hivi, kuna mwimbaji mmoja kule Tanzania anaitwa Mwanahawa Ali, na kuna nyimbo ameimba akisema umaskini wangu haunipi tahayuri. Isiwe watu wanakuja kutukandamiza sisi hapa kama Wakenya tuweze kukubali mswada huu kwa sababu ya umasikini wetu. Sisi hatutauza utu wetu kwa sababu ya pesa. Sisi tutasimama ngangari na kuhakikisha kwamba haya maneno hayawezi kutuathiri sisi, hayawezi kuathiri watoto wetu, na sisi tuendelee na maisha yetu kama vile ambavyo tumekuwa tukiishi. Hawa watu ambao wanajaribu kusukuma mswada huu, Mheshimiwa Spika, mimi wananishangaza sana. Na kwa nini wana target Kenya kiasi hiki? Wametamani makalio ya wanaume wetu hapa Kenya. Wamejaribu kila mbinu. Hivi sasa wanajaribu kuleta vitu venye ambavyo havieleweki. Mimi kama mwanamke Mkenya nataka niwaambie wanaume zetu kwamba sisi tunawapenda na musishike mkondo huo, ili kuhakikisha kwamba mambo yetu yamekuwa sawa sawa. Kuna ule mjadala ama ule uamuzi wenye ambao ulipitishwa na mahakama, Mheshimiwa Spika. Na mimi hilo jambo, tangu huo uamuzi wa mahakama ulipotolewa mpaka dakika hii, nimekosa usingizi siku zote hizo, Mheshimiwa Spika. Kwa sababu hali ya uchumi yetu saizi, Mheshimiwa Spika, ni ngumu. Na tukiruhusu mjadala ama hawa watu waungane kwa makundi tofauti tofauti, kuna wale vijana wenye ambao hawana kazi dakika hii, Mheshimiwa Spika. Kuna wale ambao maisha yao saizi ni magumu, Mheshimiwa Spika. Na kwa sababu shetani ana nguvu, na shetani huyu safari hii amekuja na pesa, vijana wetu, watoto wetu watadanganyika na pesa na kujiweka katika vikundi hivyo vya usagaji na vikundi vya mashoga, na ndipo ambapo sisi tutaweza kupoteza umma wetu. Mimi, Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya watu wa Malindi na muunga mkono Mheshimiwa Mohamed Ali, hatusiweze kuyazungumzia masuala haya, na tupige marufuku uchapishaji, uzungumzaji, na tupige marufuku masuala ya ushoga na masuala ya wasagaji. Asante sana. Asante sana. Member for Alego Usonga. Thank you, Honorable Speaker, for giving me this opportunity. I was waiting. I was thinking that because you know I'm not very good in Kiswahili, you are going to deny me the opportunity, but thank you very much. Honorable Speaker, this matter is very serious, and it is something which has been ongoing for a very long time. Honorable Speaker, when I was in high school, we used to hear of people called homos. And mostly, Honorable Speaker, there were students who were from urban centers, because, Honorable Speaker, I went to school in the rural schools. And that time, Honorable Speaker, we used to hear they are homos, and we really never used to take keen interest because we used to fear them. But Honorable Speaker, over the years, human rights organizations have helped in promoting this practice of homosexuality and lesbianism. If you talk to people working for Kenya Human Rights Commission, you will find that there are some desks that are receiving funding from foreign bodies, and silently there are the people who are, supporting people who have been found to be involved in gay and lesbianism, and they support them through court processes. And over the years, this thing is becoming a big thing, Honorable Speaker. Honorable Speaker, just to give you an example about how this thing is very serious, among the international superpowers, most of our superpowers are very soft on this matter. The US, the UK, Germany. Honorable Speaker, the former Prime Minister of Iceland was openly gay. The current Prime Minister of Luxembourg is openly gay. The Prime Minister of Serbia, Honorable Speaker, is gay. Actually, she's lesbian. Honorable Speaker, the
Prime Minister of Ireland, as we talk, is also gay. So, Honorable Speaker, this thing is very serious, and it calls for governments, African governments, to be very firm and to be very vicious, the way Yoweri Kaguta Museveni is doing in Uganda. And so I want to urge our government, because this motion has been presented to us by an MP in government. We want to urge government to be very serious. This is a time when we need a strong presidency to say no, because some of these superpowers that are promoting gay and lesbianism are also the people that we are rushing to beg for resources. You know that, Honorable Speaker, that the government is begging a lot of money from these people. Now, if you go to beg money from these people and they tell you, go back and be soft on these gays and lesbianism, you will be soft. I don't know where the government is begging from these people. Honorable Speaker, the government is looking for money everywhere. The president has been has been on air every day looking for money to run government. So this is the reality, Honorable Speaker. So and he is not visiting African countries. He's visiting European countries that are some of the leaders are gay. So we want to urge the presidency, the temporary presidency, to be at least very firm now, because if for the moment that they are in power, Honorable Speaker, they might mess us up, and we might end up having a country that members are complaining about. So that's the message I wanted to pass, Honorable Speaker. This is a very important motion, which we must, as Kenyans, rally behind this issue of rally against this issue of gays and lesbianism, because it's affecting us. It's affecting me. In another way, it will affect you, because when these people, like Honorable Donya has rightly said, when these people, kids are writing letters to each other, and they're saying, I love you, people of the same sex, it is something which we cannot entertain. And this is the time we don't want to have a president that is very weak, that instead of standing with us against this vice, is roaming around the world begging for money. This idea of begging for money from these people must stop. What sort of order? Mr. Speaker, Honorable Speaker, is it in order for the honorable member to say that we have a temporary president, and then he says this president is roaming about marketing LGBTQ, looking for money? I think the context must be put, and I think honorable member should withdraw his remark. This president is the president of the Republic of Kenya. He is here as an MP because the president is the one who called. The first time this parliament sat, it was called by that president, and he came here to be sworn in on the basis of the Gazette notice that was issued by the president. I would like the honorable member to withdraw that remark that we have a president who was sworn in to serve 5 years. That is one. Two, this president is not roaming about anywhere. He's very clear about LGBTQ. And you heard his statement when he talked about it. And even when this constitution was going, people are going around marketing the present constitution, he stood his ground and said, this constitution might do this and that. So President William Ruto is very clear that he does not support, he will not condone, and he will not allow this country to be blackmailed by any sovereign because of issues of LGBTQ. So I would like this honorable member, my friend, and I respect him because he has a high intelligence than others. I think he's bringing himself down. Down. Please withdraw that remark, Mr. Speaker. Honorable Batandi, you could make your point. Honorable Speaker. Honorable Batandi, order. You could make your point without, this side shows sometimes. I would now request you to withdraw the statement about temporary presidency and the president going around begging. Honorable Speaker, thank you very much. And Honorable Speaker, sometimes I wonder why you people want to force me to believe in your theories. Because you know very well, Honorable Speaker, that the fact that you have been sworn in as the president of Kenya does not mean you'll be there forever. You can be removed tomorrow. So we are planning to remove the president of Kenya on 20th. So why do you want to force me to believe that he will be there after 20th? Order, Honorable Batandi. Order. Order.
Honorable Speaker, let me say that the President has been lukewarm on this issue of gay and lesbianism. He has been lukewarm. And that's a fact. Order, members. Order. The Honorable Yeah. Batandi, you shall withdraw the statement that the President is a temporary President. No, let's go Honorable one by Speaker, one. I withdraw the statement but replace it by saying that the President is not permanent. He's not permanent, but he's not temporary. He's not permanent, and that office can be occupied Well by done, anybody well anytime. done, well Yes. done. I think you've done So, Honorable very Speaker, good. what I wanted to add, Honorable Speaker, is that the presidency has been lukewarm on this issue. Even when you saw, and Honorable Speaker, allow me to give out this point, that the Supreme Court ruling, that decision that was made is the reason we're having this conversation. If Supreme Court did not make this particular ruling, we will not be here. And who is Supreme Court? Supreme Court is a branch of the presidency. Because those are people who are getting orders from State House on what to do. That one we know. So, by reference, I want to say that decision of the Supreme Court emanated from the presidency. And that's the reason why I'm saying that. Point of order is very clear. The honorable member said he has a high IQ. And he knows, Order, he knows. Honorable Baya. Yes. Honorable Tandi, you go to take your seat. Honorable Tandi, you take your seat. Go ahead. Mr. Speaker, we know, and even a class 4 person knows that the three arms of government, the judiciary, the legislature, and the executive. There is a head of the judiciary, the Chief Justice, who, if you say today, and the standing orders prohibit us from discussing members of the judiciary, you cannot say that the Honorable Chief Justice now takes orders from the President. It is a travesty of democracy and the standing orders of this House. You shall not stand here and discuss the person of the Chief Justice as one who takes orders from the presidency or from the president, and also say that the judiciary is part of the presidency, unless you live in another Jerusalem. Thank you. Honorable Batandi, you can make your point. Honorable Speaker, the Constitution anticipates a situation where Parliament, judiciary, and executive are all independent institutions. But in practice, this is not the situation. Honorable Speaker, it has been reported, and the Supreme Court, the President of the Supreme Court, has been reported, marketing bottom-up policies of this regime. And this is something which has been reported in the media. So how is somebody who is supposed to preside over an independent institution reportedly marketing and saying we are in a regime of bottom-up... Order. You are completely out of order, Honorable Batandi. Out of order completely. If you want to discuss the person of the Chief Justice, you must bring us a motion to be approved by the Speaker. Would you now wind up your, contribution on this matter? Yeah, you've denied me. Honorable Speaker, thank you very much for your wisdom, allowing me to make my points from my mind. And let me say, Honorable Speaker, as I wind up, that this country must be awake. And we must know that there are some things that we cannot play with. This question of gay and lesbianism is a question that I would describe as fire. And this fire is going to burn this country, is going to burn the social fabric of this country, and if we are not careful, we are not going to have a country. We are not going to have children who have been brought up properly, and we are not going to have families. And therefore, I want to urge people who are purportedly holding instruments of power that you must act and save us for the time being. Thank you, Honorable Speaker. Is the honourable member for Samburu East in the House? Ya, asante Bwana Spika. Mheshimiwa Spika, mimi pia ningependa kuchangia hoja hii, na nashukuru ndugu yangu mbunge wa Nyali kwa kuleta hoja hii. Mheshimiwa Spika, ningependa kusema ya kwamba sisi tukiwa wananchi wa Kenya tunaongozwa na
desturi yetu, mila yetu ya Kiafrika na hata dini zetu. Na Mheshimiwa Spika, kitabu takatifu ya Mungu, Biblia inasema ya kwamba mmoja mwanamke atatoka kwa wazazi wake na kutoka mwanaume atatoka kwa wazazi wake na kuungana na kuwa mwili moja. Na nafikiri Mheshimiwa Spika, sisi watu wa Kenya tunakaa katika kuongozwa na neno la Mungu, na hata wala pengine hawaamini mambo ya dini. Kuna mila ya Afrika ambaye inatuongoza, na ningependa kusema ya kwamba sisi tukiwa viongozi ni mzuri sana tuweze kusimama na kupinga yale ambayo tunaletewa na zile nchi za nje, na hata ikiwezekana, Mheshimiwa Spika, maana wale watu ambao wanaingia kwa nchi yetu ndio wanayotuletea mambo haya, na nafikiri ni sawa hata wale ambao wageni wanakuja kwa njia ya kutusaidia. Ni mzuri hasa ijulikane wanakuja kwa sababu gani. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, Kenya hii inategemea Mungu. Sisi hatutegemei